Okay, everything should be nice and ready. Sorry for the 5 minutes delay. But yeah, I've been waiting for this patch for a little bit, because the cat honestly looks really, really damn good. And thankfully I managed to get back up to 600 pools. But still, we're going to need to find the boss that gives her materials. I think it should be this one. And we're going to need to go through a little bit of the main story quest. So let's start from there. Hello, hey Desert, welcome, how are things going? Also, hello Inna. Wait until 2 days later. Yeah, we came back to Genshin pretty damn quickly. But that's mostly because I waited way too long to finish the main story quest for the last version. On the bright side, it's still nice and fresh. So from the trailer, we should be getting the movie plan. That's not really going to work well. And Xilonen trying to stop her somehow. お気になさらず、冒険者の皆さんはいつも重要な戦力になってくださっています。今の状況では一致団結しなければ無事協力関係を結べたので、今まで集めてきたアビスの情報を後ほどお届けします。その時にまた人員の配置を確認しましょう。はい、よろしくお願いします。As for the pools, let me open my music software. ようキャサリー、また新しい依頼があったみたいだな。こんにちは。ちょうどお知らせしたいことがあったんです。エンジン様は人員を集め、ナタの各地に配置し終わりました。最近は頻繁にアビスが侵入してきていますから、今まで通り。Christmas bite where I kiss him in his mouth and lick his fangs in the middle. Dude, what the hell? Yeah, Granblue for the past few months has gone full homogen. We can't really do much about it. If we're getting Christmas bite, that's going to be at least 1 more month though. Still, he just got a new standard version. I'm not really expecting anything for him in the near future. Maybe next year. But the game has to survive until next year. はい。これで私たちもあちこち奔走せずに済んで情報収集に集中できるようになります。お二人も最近は大変だったでしょうから、あまり気を張らずゆっくり休んでくださいね。なるほどな。よかった。やっと一息つけるぜ。Okay, but the threat from the abyss is still far from over. But the less work we take, the less we earn. わかってるって。別に今すぐ5しか寝るなんて言ってないだろ。I know, I was told that my ilk was getting everything grabbed. Why am I not getting anything? 人々にとってあれは突発的な天才みたいなものです。しかし、災いが過ぎ去れば Well, the guys that are getting something are mostly the Fortnite fans, which I honestly don't really know any. Either that, or you have to be a very big fan of Raiden. And from what I hear, there aren't that many fans of Raiden either. The Granblue Fantasy Raiden, mind you. Genshin Raiden, Honkai Star Rail Raiden, tons and tons of fans all over the world. Just wasted 20 pulls on this banner hoping for Halloween Koku? Oh, that's too bad, but still, we should be getting the Leg Fest in a few more days. Like 16th, 17th, which should also have the new Halloween units.
maybe save for that, even though I don't really remember who they're going to put on rate up. 最近あなたのことをよく聞くんだ。みんな頑張ってるんだから私も頑張らないとって思ったの。そういえば白年お姉さん Yeah, がね、 Pamper guy, that one. コメ They really screwed the pooch with that 準備が event. できたからいつでも来ていいって。ついに伝 Yes, 説のコメ Raiden is yet another melee fighter. それにしても So why would Siete keep 6 in the Eternals when Raiden can basically create floating islands by himself with the power of sumo? コメ以外にも They screwed the lore massively, and the writers don't even seem to 依 care. 頼人が多すぎて毎回すごく待つことになるんだけどね。でも今回は集中するために特別に時間を空けてくれたんだって。応募はできたし、もうお知らせを待つだけだから。 About to go to work, but I'm still with you, lad. Just work keeps me busy. Hey man, thanks for coming by as always. 落ちるってことはないと思うし、多分。 But no, お like, 前は余剰者の先生 I don't know, I haven't been having fun playing Granblue Fantasy for the past few months. I don't really want to drop the game, I still like it, I still like most of its cast. It's just that the way the direction the game is taking, I'm not a big fan of it. I don't really like the event that they're working on. I haven't liked one of the events they've released basically for the past 3 months. And even looking at the future, all we have is like the new Raven's Raid series for the class champion weapons. Hopefully the class champion weapons are going to be decent, but best they can be, they're still going to be a downgrade compared to the 150 Gold Moon weapons. So it's kind of hard to get excited about the new content. Still, we have the Rise of the Beast rerun on the 15th, which is also going to come with the new Saint, the water one. And yeah, there should be a new raid series with the tier 5 class champion weapons. We still have zero info about those. Hopefully they're going to do something cool, but at the same time I'm not really holding out hope. Yeah, that is the one line anyone remembers from that event, because it made people so damn mad. Especially on the JP side. Oh, look who it is. Downgrade. Oh no, we don't know if they are downgrade versions of the. Oh god, she's so beautiful. We don't know whether they will be downgrade versions of the 150 Gold Moon weapons, but you know that they cannot make them as good or better, because the main endgame goal is to try and sell you as many moons as possible so that you are forced to buy those weapons. Uh-huh, Outlanders we might be. Oh, オイラたちは中に来た旅人だ。いや、コメが必要なのが異邦人だなんて聞いてなかったんだけど。エンジン様から聞いてないの？うん。新しい協力者が現れたけど、その人の身の安全を守るためには、新しくコメを作らなきゃいけないとしか。コメを作るのはかなり難しいって言ってたから、うちの腕を信用してないのかと思ったんだけど。難しいってそういうことね。怒ってる？別に、もう慣れっこだしね。ただ、ちょっと頭を冷やしたいだけ。いつも難題ばっかふっかけてくるから、毎回喧嘩ばっかなんだ。
面と向かってやり取りしないのはかえって効率的かもね。あいつがいないってことは喧嘩になる可能性は根本的に排除されてる。だってあんたたち相手に怒るわけないでしょ。 Also, she might not be fully a rune, but the rune influence is still mostly there. The entire dress is cut until under the tail. でも頭は分かってるけどやっぱムカつくわ。異邦人に米を作ることなんてできないって分かってるくせしてさ。そうだったのか。知っての通り、米は英雄の輝かしい精神を象徴してる。受け継がれるたびにその重さも増してくもんなんだ。米を作るっていうのは誰かの英雄的な功績を記録すること。その人は米の最初の英雄になるってわけ。I mean, we've been traveling the worlds already. We've got plenty. そうだよ。旅人の冒険者手帳を見せてもらったけど、何でもできるって書いてあったよ。それはナタ以外での経験でしょ。それはそうだけど。そういうのは八神の国に記録されない。そもそもたとえナタでの経験であっても異邦人のものは記録されないの。大礼に認められない記憶や経験は米の素材にはなり得ない。どんなにすごい職人でも無から有は生み出せない。そういうこと。So, if we manage to get an ancient name, it's only after we save Natlan from destruction. 大礼って結構厳しいな。マービカは誰よりもそれを知ってるはずなのに、それでも米を作れって言ってきた。できっこないことを任されたってことか。はあ、怒るのこういうこと昔もあったような。何があったかは知らないけど、白根お姉さんは近くの山を何十周も走ってたよね。そんな話はいいよ。今はどうやって不可能を可能にするか考えないと。もう納得しちゃうのかよ。じゃあどうすればいいっていうの？もう決まっちゃったことだし、マービカはエンジン様だよ。命令に背くわけにはいかないでしょ。But you just said it's そうい impossible. う要望を出してきたってことは、あいつの計画では米が必要不可欠だってこと。で、うちの腕なら何とかできるって思ったわけ。So, is she going to put us under some sort of trial? うちを信頼してる証とも言える。自分を説得しにかかってるぞ。Maybe that's just how much she and the Archon trust each そう other. だね。何か方法がないか考えよう。もしできなかったらエンジン様に正直に言ってみるとか。重要なのはどうやって大礼に旅人のことを認めさせてその功績を記録させるかってとこだよ。 But wait, wasn't Wyop the same crystal that we purified in the underworld? So shouldn't Wyop already have acknowledged us somehow? 前に八神の国に行った時、大霊の声が聞こえたよな。ってことは、 Exactly. 大霊とは交流できるってことか。もし大霊に連絡がついたら説得したりできないのか。部族にはそれぞれ信仰する大霊がいる。連絡するってなるとどの大霊に連絡すればいいんだろうね。こんなの前代未聞だし、一体の承認だけじゃ足りないかも。We need the acknowledgement of all six, Wyop. そこについてはうちもよく知らないしわかんないよ。大霊と八神の国に詳しい人に聞いてみないとね。そっちの方向で思いつくのは名園の主のグラスバーバーシトラリかな。あ、名前は聞いたことあるぞ。そいつのスピリットストーンのおかげでカチーナの米を見つけられたんだ。あんなものが作れるくらいだからきっとすごいやつなんだよな。力になって Oh wait, we actually get to see Citali one patch before she releases? でもシトラリは結構年がいってるし。 Oh wait, no, two patches before she releases. Okay, she's not coming out in 5.2, neither 5.3. That's the Archon patch. 会うのはなかなか難しいと思う。
And she's a shut-in. それに彼女のご機嫌を取れなければ助けてもらえないかもしれないって聞いたし。それは She probably won't be very happy with us. どういうこと？一回助けてくれたんじゃないの？おかげでカチーナは助かったんじゃ。Yeah, but we also broke one of her そ inventions. の代償としてスピリットストーンは1つから2つになったんだ。やってくれるよ、マービカ。こんなたくさんの難題をいっぺんに押し付けてくるなんて。それならマービカからの重要な命令って体で言ってシトラリがエンジン様の顔を立ててくれることを願うしかないね。手紙はうちが書くよ。手紙の内容もそうだけど、届けてくれる人も取り持ってくれるような人だったらもっといいんだけど。じゃあキーニチお兄さんに頼もう。キーニチお兄さんは状況を一番よく分かってくれてるし。キーニチアハウをちゃんと閉じ込めておいてくれるといいんだけどな。うん、いい案だね。キーニチは交渉に長けてるし、いい感じに空気を読んでくれるでしょ。よし、じゃあ今すぐ呼んでくるね。手紙を書いてくるからちょっと待ってて。後で七天神像の近くで落ち合おう。じゃあ適当にブラブラしとくぜ。出発。 And you know what? Since this is her little shop, while we take this little bit of a stroll, let's get ready to pull. Yes, this one, we still have another 50-50 to go through, but this one is coming home. It's definitely coming home. Hopefully sooner rather than later, even though 600 pulls should be more than enough for all the next patches. Okay, that's 20. Another Candace, even though she's not even on rate up. 30. More 4 stars. Double Dory. Jesus. Sadly, oh no, she's on rate up. Sadly, I don't really need anyone. They're all kind of bad, and they are all already up to C6. I would love some weapons though. Would really love some weapons. Still need some Witsits, still need some Pavonius. And there's our first 5-star. Please let me win this 50-50. Come on, let me win the 50-50. And there she is. It still works. It still continues working. Okay, fantastic. That's yet another 50-51, and that is like 50 pulls. Literally could not have asked for more. Now, first thing first, she's going to replace Zhongli here in this team. So damn smooth. Yep, cat. And now they went absolutely crazy with this. The duration of the skill should also be longer compared to Kachina, and this one should also work when climbing. So finally, this team is basically complete.
Let's put some levels under our belt. Might actually have to go farm character experience. As for you, we should be able to enter somewhere from over here. I still can't get over this. Let's see, we should be able to swim somewhere in here. This one is high. I think the entrance should be around this area. Maybe, hopefully. Okay, fantastic. Now, new boss. This one shouldn't have any sort of shield. Define destructive capabilities. When a character enters and maintains the Night Soul Blessing state, start progressing through adaptive countermeasures. Prepare cannon, climb the energy stone and enter the energy field. Alright, she has no artifacts on her. Oh, they have a skill that's charging up too. And it's charging up with the Night Soul glow around it. Oops. Oh, that she just one shots. Dude, no way this deals more than 30,000 damage. Okay, that's the first skill. I'm going to need to work something out with this, because there is no way it takes 2 rotations to get it down. Okay, this one was unlocked. That's you. Okay, level 50 get. We're going to need more of that boss later. But for now, Dull Blade switches to Pavonius.
I should probably craft her defense weapon, but I don't really have it right now. Need to farm more materials for it. As for the artifacts, if I remember correctly, it's all just defense and energy recharge. I had a little set saved up that I put on Layla. And healing bonus. Constellations we don't really care. And these ones can only go up to level 2. Okay, so normal attack, standard normal attack. When she's in the Night Soul Blessing, Blade Roller mode, normal attack will allow her to perform 4 kicks using the roller blades, and she will be unable to use charge attacks. When normal and plunging attacks are used in this mode, they will switch to be based on defense, and she will deal Night Soul aligned geo damage that cannot be overwritten. Oh cool, she actually gets an elemental infusion all by herself. Nice! Skill, let the rhythm of passion resound throughout the land. Xilonen switches to high-speed combat blade gear and rushes forward a certain distance before dealing Night Soul aligned geo damage based on defense. After using this, she will gain 45 Night Soul points and enter the blessing state. She has 3 samplers with her that can generate different soundscapes based on the other party members' element types, decreasing nearby element opponents to the corresponding elemental resistance while active. The initial recorded sound source sample will be Geo for each party member: Pyro, Hydro, Cryo, Electro. One Geo sample will change to that element. So in this team we're going to get 1 Hydro sample and 2 Pyro ones. While she's in the Night Soul Blessing, the Geosoul sample she carries will always be active. After unlocking the passive talent, the Echoes, first passive. She can trigger the passive to regenerate Night Soul point for herself. Maximum she consumes all to activate all 3 source sample for 15 seconds. Samples are active, elemental resistance will decrease. Okay, so E is mostly just for a defense down. Increases movement speed, gives her that little bit of a buff, but mostly use the E for the defense down. Burst activates the Stereo DJ controller, dealing AoE geo damage based on her defense. She will trigger the following effects based on the samples. Do have the same element, will play a rhythm, healing nearby active characters at interval based on defense, fewer than 2. She will start an Ardent Rhythm, which will play 2 additional beats that deal Night Soul aligned AoE geo damage instead. Okay, so we still want to run Zhanling in here. The one character that's going to swap is going to be Bennett. Either swap Bennett for Furina, since now we still have more healing, or swap Bennett for... I don't know, I'm thinking Candace at this point, because all we really care about is applying Pyro with Zhanling and vaping on that Pyro with Mualani. When the Night Soul Blessing stays active, she has at least 2 sources, 35 Night Soul points, when the normal plunging attack hits opponents. Fewer than 2. Normal attack deal 30% increased damage. I guess these fewer than 2 is if you want to run her as a main damage dealer in a mono geo comp. Something that's not really gonna happen, let's face it. When the Night Soul points reach maximum, she will trigger an effect equal to the Night Soul Burst once every 14 seconds. If 20% increase in defense for 15 seconds. Okay, this is the Phlogiston use after her Night Soul points are out.
that also lets you swap. Okay, and lastly, this swap that gives her more phlogiston. Okay, we need to check how she refills the not-soul points, because those have to be maxed out. Yeah, she starts with 1 Hydro, 2 Pyro, and refills them with normal attacks. Since those were filled, it means the boss should have its defense reduced. God, the burst. Reduced and reduced for 15 seconds. Okay, looks like the rotation actually changes a little bit. She's not here just to buff, she's here to deal a little bit of damage too with normal attacks. But it's like 2 hits. You barely see her. Oh, come on, come here. There we go. Defense main crit rate might keep it. Okay, we managed to hit 60. 8 more of these from the boss, but I don't know if we're going to hit 70. We might actually run out of experience. Okay, when it comes to skill levels, we can already go back and craft all the silver books. This one is at Ascension 4. And sadly these bosses take like a minute to respawn, so we still have a little bit of time. Okay, in the meantime, let's get our music back up, because I think she might play something. Also, this one. That is one hell of a cool burst. Healing, we can't even see how big it is. But I'm curious to see how long it lasts. A 12-second duration, 15-second cooldown. So it looks like she wants to be on a really, really fast rotation. But we still have 5 seconds of downtime because the cooldown on her burst is 20 seconds. Hopefully, Movika is going to come in and fix this. Because between the breaker here, as well as her own burst lasting 15 seconds, I think they might want to try and push for faster rotations with the Natlan team. Heal. She looks really, really cool. What's this mark? Oh, Dory. Yeah, last constellation for Dory, which is a character I will likely never use.
Okay, you diva. Let's see if you can kill this boss another time. This should have reset it. Now, this thing has very, very high defense. Okay, there we go. Yeah, we're back to 200k damage. And at least we manage in a single rotation. Okay, 3 out of 8. Oh god, the whistles. And yeah, she does have music playing. Wait, is this not just an animation? Okay, yeah, it's just an animation, it just goes on for very long. What else is in here? Oh, right, Artifact Transmuter. This was a little bit of a disappointment. You can craft like one piece with the substats that you want, but that's basically it. Like one piece per patch. She's completely unlike what you can do in Star Rail, as well as Zenstone Zero. That basically lets you craft whatever you want, whenever you want. ちょうどスピリットストーンの件は説明して謝らないとって思ってたしな。厄介事を任せちゃってごめんね。シトラリとの付き合い方を分かってるのはあんただけだからさ。気にしないでいい。みんなエンジン様の計画のために頑張ってるんだからな。I want to see Citali though. Come on, let us go. どれほど。ってことはカチーナと旅人も知ってるの？過去の英雄が目の前に出てくるのを見たとき、ムアラニちゃんはたくさんの記憶と知識が頭の中に入ってきたって言ってた。こっちに戻ってきた後、エンジン様はみんなにヤガミの国の状況とか、どうして英雄が急に現れたのかについて全部そうだったよな。で、エンジンが6人の英雄の話をしたとき、すでに認められた4人の中にシロネンの名前があったんだ。そういうことなら腹を割って話せるね。たとえ現状が悲惨でも一緒に進んでくれる仲間がいるっていうのは心強いかも。もう一つ情報がある。あの時競技場で隊長を助けた人物についてだが、ほぼ目星がついた。名園の主の出身でオロルンってやつだ。普段は集落を離れ村外れで一人で暮らしている。Oh, wait, what? Ororon is not part of Natlan? Or at least is working with or for Capitano? That's new. だから今回の失踪についても部族の者たちはずっと気づいていなかった。シトラリが気づいた頃にはすでにかなりの期間誰とも連絡を取っていなかったらしい。
シトラリもそいつを知ってるのか？ああ、オロルンは孤児で名園の主の族長と親切な人たちによって育てられた。だが小さい頃から変わったやつだったそうだ。変わったやつって。 I mean, if he was raised here but is working for the Fatui, something must be wrong with him. Either that or Capitano must have promised something very valuable to him. 名園の主の人ってみんな夢とか啓示の話に夢中らしいから、傍から見ればそれだけでも十分変な奴らだけど、そんな部族の中で変わったやつって呼ばれるぐらいなら、直接会ったことはないけどよっぽど普通じゃないんだろうね。まあそういう点ではオロルンとシトラリはちょっと似てるかもな。なるほど。シトラリは引きこもりなのに、なんでオロルンが失踪したって最初に気づけたんだろうって思ってたけど。オロルンが自らの意志でファデュイに入ったのか、それとも脅迫されたのか。でもシトラリは一刻も早くオロルンが裏切ったわけじゃないと証明したいはずだ。そこを切り口にする。つまりオロルンと隊長の行方を探そうって提案するの？ああ、もしみんなが協力してくれるなら、それは単純なお願いから両者が利益を得られる協力関係になる。エンジン様からの命令を断ることはないと思うが、協力関係を提示すればシトラリもオロルンのことを気に病まず、より集中できると思う。スピリットストーンを出してくれたお礼もしたいしな。さすがマリポのキーニチ、筋が通ってる。じゃあ手紙は頼んだよ。2日後競技場で待ってるから。ああ、すぐに届けてくる。キーニチお兄さん、いってらっしゃい。じゃあ私も帰るね。まだ片付けが終わってないんだ。うん、じゃあこんなとこでまた2日後ね。Ah, more waiting still. But honestly, I would have never guessed that Citali was a grandma. I think she appeared in one of the trailers already, but she doesn't really look old. 約束の時間だ。シロネンに進捗を聞きに行こうぜ。Okay, I love these rubber blades. It's so fast. あ、旅人パイモ。残念ながらシトラリからの返事はまだないよ。ま、こんな予感はしてたけど。返信がないって、キーニチを無視したってことか？シトラリって結構尊大なやつなんだな。シトラリは一筋縄ではいかない。変わった性格をしてるんだ。名園の主の人も付き合いにくいって言ってる。返信がないのは他の理由かもね。聖火競技場に行って待ってみよう。会えれば話せるかもしれないし。それもそうか。Okay, stadium it is. And as expected, Citali is not here. 誰もいないぞ。シトラリのやつ、まさか本当にオイラたちを相手にしない気か？はあ、よく考えられた提案だと思ったけど、確かにシトラリには答える義務もないしね。だってこれはエンジンの命令なんだぞ。そいつだってエンジンの民なんだろ？民？うち
からすればみんなは仲間同士みたいな感じだって思うけどね。マービカは確かにリーダーだけど、そこに越えられない身分の壁があるってわけじゃない。ただ要望を出すときはいつもすんごい期待をかけてくるけど。エンジンは強いのにあんまり尊大なイメージもないし優しいやつだけど、でもそのグラスバーバってやつは偉いからって人を無視するなんてさすがにひどすぎる And ぞ。 of course, the moment you start speaking ill of a person, that person just pops up behind みん you. なすごいすごいって言うけど結局返信もしてくれなかったんだぞ。来ないなら来ないって言ってくれよ。 Turns out she was only a little bit late. おいらはそんな年寄りには絶対なりたくないぞ。へえ、そんな風に思ってるのね。 And it was in this moment that she knew she fucked up. うわー、誰だ。急に耳元で喋るなよ。年寄りのおばあちゃんなんだから耳元でささやくのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの？ストラリ Raya? お前がストラリか。お前ってグラスバーバじゃないのか。グラスバーバって重要なのは黒曜石であって老婆じゃないの。 And yeah, nah, she definitely doesn't look the part. Do you think this is another case like Faruzan? Because Faruzan is also hundreds of years old, but she definitely doesn't look the part either. 小説でもよくあるでしょ。見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか、子供の体をした魔法使いとか。何その顔。こんなおばあちゃんは見たことない？別に若作りじゃないのよ。ほら、厚化粧もしてないでしょ。言い忘れてたかも。ストラリは若いけど、ばあちゃんなんだ。And you were complaining about the Pyro Archon leaving things out. 忘れてただけだし、みんなとっくに受け入れてるからさ。失礼だけどさ。 Paimon, no! Paimon, what are you doing? Paimon, no! You don't ask a woman her age, Paimon. Has no one ever told you this? This is a can of worms that should remain sealed. レディーに年を聞くなんて本当に失礼ね。悪かったぞ。あまりにも変わってるからさ。謝りたかったのに話せば話すほど混乱して。おいら、お前がもう来てくれないと思って。ストラリ、呼んだのはうちだから、攻めるならこの子たちじゃなくうちを攻めなよ。もういいって。そんな真面目な空気にされたら逆にいたたまれなくなっちゃう。さっきの言葉は気にしないで。キーニチが届けてくれた手紙を読んだ時点で来るって決めてたの。でもそう決めたならわざわざ分かったって返信する必要もないでしょ。直接来ればいいわけで。でも出かける前にちょっとしたトラブルに遭っちゃってよくあることでしょ。で、ようやくついてみたらみんな私より早く来てるし、気まずくて出るに出られなくなっちゃったの。 She feels a little bit weird. I still can't quite put my finger on her. さりげなく登場しようと思ったけど、みんなはもう話し始めてるし、どのタイミングで謝ればいいかわからなくて。しかもよくよく聞けば私の悪口を言ってるじゃない。どうしようかと思っちゃった。Okay, she's on the spectrum, alright. Either that or she's the super genius with room temperature IQ. What is this? とにかくそういうこと。グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。
Okay, fine. なんでそんな顔するんだ？さっきのが気まずかった反応かよ。Is she waiting for us to carry the conversation? Everything she's saying sounds like a joke, but I'm not sure if I should laugh. Would it be rude to laugh? Or even more rude not to laugh? 名園の主の人が言ってた付き合いにくいってこういうこと？なんか人付き合いが下手っぽいっていうか挙動不審すぎでしょ。とにかく本題に戻りましょう。白ね。 Yeah, she's the socially awkward 私の hikikomori. 手助けが必要なんですって。 But I'm really curious to hear about her age at this point. Because 今回は she かなり can't really be 特殊な called a 状況なん granny だ now, can she? 実は Xilonen explains the Pararchon's な request. るほど。マービカ様は外の人の米を作ってほしいって言ってきたわけ。前代未聞ね。High int, low whiz, probably. Either that or high int but very low charisma. そういえば君たち、オロルンのことはもう聞いているのよね。幼い頃からおとなしい子だったから、ファデュイに入ったなんてありえない。オイラたちはまさにそのために来たんだぞ。オロルンを見つけて。君、旅人でいいかしら。こっちに来てちょうだい。顔をちゃんと見せて。人々は富のために争いをやめないけれど、君は黄金を越えた。人々は雷帝と怒涛を恐れたけれど、君は海を渡った。自由を求める疲れた魂よ。最も鮮やかな色彩を持つ緑の葉っぱも、君の安らぎを願っている。I get the feeling this is referencing Sumeru and the blessing Nahida has given us for the rest of this journey. And this likely has something to do with that. No, it can't. Like, this would mean that the traveler was able to lead other people into exploring new worlds. But as far as we know, despite being 10,000 years old, the traveler has only just been running around with their sibling. What was all that 君 supposed か to ら見た mean? ものよ。君はみんなが思っている以上にたくさんのことを経験してきたのね。そして誠実な英雄の心を持って炎と共に暗い夜に入る勇気がある人。あ、動かないで。何かいるわ。なんだよ、おいらを脅かさないでくれ。知りなさい。What? はい。八神の国から帰ってきた君の体には魂の残留物がついてたわ。もう払ってあげたけど。 Oh, I guess she has the same purifying power that we have. 幽霊をちょっと連れて帰ってきちゃったってことか。そこまでひどいわけじゃないけど、放っておくと精神が不安定になったり気分が悪くなったりするだけ。払ってもらえてよかったね。お安いご用よ。シロね、君たちの計画に乗るわ。オロルンを見つけてくれたら八神に会わせてあげる。八神？おい、大霊にじゃないのか？これほど重要なこと、部族の大霊には決められないもの。異邦人に米を作れるかどうか決められるのは八神だけ。八神は八神の国を管理する古の生命体で、常に聖火の力を借りてアビスの侵食と戦ってるの。
Oh, okay, so this must be the entity that Mavica was talking to in the first Natlan trailer. なるほど。簡単に言うと、大霊よりもすごいってことだよな。それはちょっと違う。誰がよりすごいとかって話じゃないのよ。話を戻すけど、八神が深い眠りについた今、八神の意識とつながる方法は脱魂しかない。脱魂のような儀式を行うにはいくつか用意しないといけないものがあるの。リストにまとめるから準備してくれる？じゃあうちが行くよ。いろいろいりそうだし。地元の人間の方が土地勘あっていいっしょ。Thank you, Xilonen. よし。じゃあおい She's saving us from yet another fetch quest. 探しに行こうぜ。相手はファデュイなんだし、くれぐれも気をつけてね。助けが必要になったらいつでもうちを呼んで。無理はしないぞ。こっちはあの悪ガキを探さないとね。今日は遅刻しちゃってごめんね。実は来る前にオロルンの拠点に行って手がかりを探してたの。あの子は一人で暮らしてるんだけど、拠点にある壺が壊れてたの。あの子が飼ってる年祖ミツムシの調子もおかしくて、多分ずっと誰も世話してなかったんでしょうね。部屋の中には刃物を使った跡もあったけど、ナタの武器じゃなかった。誰かが部屋に入ってオロルンを誘拐したってことか？ Yeah, sounds like. But at the same time, if he was hostage, he could have used the fight between Capitano and Mavica to escape, and he didn't. Instead, he helped Capitano get out of that situation. でも野外でミツムシを飼ってるだけの子を誰がわざわざ誘拐したっていうの？別にオロルンに非がないって言ってるわけじゃないのよ。でもナタには人が大勢いるのに、どうしてあの子がさらわれたのかしら。まあとにかく早くあの子を連れ戻して聞いてみないことにはね。ぶしつけなお願いをして本当にごめんね。でもオロルンを探すには君たちの手助けが必要なの。オイラたちに任せてくれ。ええ、まずはオロルンが最後に目撃されたところに行ってみましょう。Okay, quest update. There's probably a character quest blocking it, so we should be fine like this. Before continuing, let's go do another boss clear, so we can continue leveling Xilonen up a little bit. Would be lovely if I could get her high enough to try her in Abyss. 料理の時間だよ。みんなは俺が師匠の技を食らいなさ。響け、格の目。火が来たよ。サーフボードこそオッケー。くらえ。熱々でしょ。 Come on, climb. さあ。はっ。いった。わけ。山の地。燃えろ。みんながそば。はっ。料理の時間。ドリフト。注目。君にそっちあれ。 Okay, there we go. From here on out, we are going to have to use the potions to refill it. And 6 out of 8.
Yeah, I'm afraid maxing her out is still going to take a few days. Yeah. The only thing I was able to get properly were the extra open world materials. But now, between these two, traveling around in the open world is going to be an absolute cakewalk. 目撃者の話によると、オロルンはここでファデュイの兵士と話してたんですって。どこまで信じてくれるかわからないけど、オロルンはいい子なのよ。ファデュイと関わるようなことするはずないの。きっとファデュイに脅されてたか、情報を聞き出されてたところを目撃されちゃったのよ。でも争った形跡もないし、きっと信じてもらえないでしょうね。こいつナタでは人望があるってキイニチが言ってたよな。こんな風に思い悩む一面もあるんだな。I mean, she's worrying for another person, wouldn't it be normal? オロルン、あの子は道端に捨てられてたのよ。部族の人たちがあの子を拾ってきて、みんなで一緒に育てたの。名園の主でいろんなことを勉強して大きくなってからは一人で離れて暮らすようになったわ。野菜を栽培したりネンソミツムシを飼育したりして自給自足で生きてるの。はあ、友達づてにいつも野菜を送り届けてくれるんだから本当にいい子なのよ。If that's all there is to him, then he really doesn't sound like a bad person. まあいいわ。とにかく探しましょう。 But at the same time, if that's all there is to him, why would Ifatu kidnap him? オロルンはミツムシを飼ってるけど、あの子たちは刺激を受けると特殊な粘素を分泌するの。痕跡をたどってみましょう。痕跡ってどこにあるんだ？ああ、そっか。君たちの目はそういうものに敏感じゃないのね。さあ、手を出して。So we even get an upgrade to the elemental sight, amongst all things. どう？どうだ？ I can see the trail now. ええ。巫術で私の感覚を一時的に分け与えたの。そんなのって誰かに与えられるものなのか？珍しい巫術で普通の人には使えないけど、私はよく使ってるから心配しないで。おちびちゃんの感知力は弱めだけど、旅人はちょっと強いのね。さっき君の手を握ってみたけど、君は粘素との相性が良さそうよ。とにかく Yeah, we might be extraordinarily gifted, but we still don't have the Pirate Tournament. 頑張ってちょうだい。こっちだ。この方向であってそうだぞ。シトラリはわけのわからないことばっかり言うけど、やっぱりすごいんだな。はあ？わけのわからないことって何よ。わかりやすいように説明してるつもりだけど、年は言ってても頑張ってナウい言葉を使ってるのよ。もしかして流行りの言葉じゃなかったの？今時の若者が好むような話し方を心がけてたのに。でもさっきの She's the boomer about to start talking about skibidi toilets, reeds, and whatever. まさか私って全然時代についていけてないの？ How do you even get to old age with all this self-doubt? Jesus. I think I just heard a voice, but it wasn't with my ears. Was it all in my mind? この声はシトラリか？ They hear Citali's thoughts?
seems Paimon heard the same voice, but she also looks like she understood what's going on. Must be a side effect of the spell she そういえ cast. ば今回は手伝ってもらえてよかった。みんなと一緒に動いた方がいい時だってあるものね。 So we can now hear her thoughts through telepathy. This is amazing. Something like this could only happen with Citali. But you should probably let Citali know as well, as we don't know if this thing goes back and forth. 何その目。自信満々ね。なんだかうまくいきそうな気がするわ。キャンプの跡があるぞ。結構新しい。オイラのガイドとしての経験から見た感じじゃ、やっぱり誰かここにとどまってたみたいだな。ちょっと待って。ここの年層、ちょっとおかしい。見てみましょう。何かのマークみたいだな。すごく小さいけど。これは名園の主の人が使う助けを求めるサインなの。わかるのは私たち部族のものだけ。あの子、やっぱり脅されてたのよ。早く見つけないと。こんなに小さいマーク、気づかれないようにしたのね。やっぱりファデューに監禁されてるに違いないわ。正面からぶつかることになるなら全力で戦う。でももしオロルンもそこにいたらどうしましょう。あの子は可愛い孫みたいなものなんだもの。巻き込めない。ああ、ダメね。落ち着かなきゃ。My darling grandson. じゃあ行くよ。Still, kind of sad Orolon is just going to be a 4-star. 誰かがいた痕跡があるぞ。 It was a 5-star, that would have been another pretty easy skip banner to keep on saving more rolls. 匂いが入り混じってる。But I hear someone between Citali and another unit might actually become a standard banner character come 5.4 or 5.6. キーに散ったらやっと素直に褒めてくれたのね。争った形跡よ。現場の痕跡から見るとおそらくここで戦いがあったんでしょうね。オロルンは助けを求めるサインを残してたんだよな。もしかしたらここでもサインを残そうとしてファデュイにバレちゃったんじゃないか。 Ali does look pretty worried. Indeed, judging by the distress signal from before, Ororon was being held by the Fatui, so given the difference in numbers, we probably wouldn't have been able to overpower them. 別々の方向に向かったのなら私たちも二手に分かれましょう。 Are you sure you want to go face the Fatui alone? 私はこっちに進むからそっちをお願い。ホロルン、一体何してるの？私だけじゃなくてみんなに心配をかけるなんてほんといけない子ね。あいつ言っちゃったぞ。旅人、お前も聞こえてたよな。Yep. シトラリがいなくなったら声も消えた。心の中であいつの名前を呼んでみたけど何の反応もなかったぞ。 And I guess you can consider lucky the telepathy doesn't オ go イラも both てっきり ways. 会話できるのかと思ったんだけど、こっちにはあいつの心の声が聞こえて、この武術はよく使ってるって言ってたし、過去に失敗したこともなさそうだけどな。あいつの心の声賑やかだよな。こっちにも痕跡があるぞ。進んでみようぜ。
There are traces of phlogiston 手 here, がかりが見つか but ったのか？ the trail completely オー ends. ロルンがどっちに向かったのか。もう急に何もなくなった。足跡とかも全然ないぞ。生身の人間が急に消えるわけないし、ファデュイもいたはずなのに。どうやら君には地下からの風の音が聞こえるようだな。Whose voice was that just now? Clearly someone who's likely under the same spell. Hello, Genshin. And this looks like the Night Realm. Very much so. Night Kingdom? How did I get here? 悪いが動かないでくれ。傷つけたくないんだ。危険を察知した瞬間、体が固まった。まるで野生動物のようだな。君は戦いが得意だから、他の場所であれば僕はなすすべもなかっただろう。しかし君は今、名園の主の者たちがよく知っている領域、八神の国にいる。But is there really any need to try and sneak up on us? Surely he knows we're working with Citali, and surely he knows Citali spoke highly of him. こんにちは、旅人。僕が君の探しているオロルンだ。Did I miss the pulling? Sadly, yeah, but at the same time it went by really, really fast. Like 50 pulls, another 50, 51, I got my DJ cat. ああ、脱出。Now we're going through the main story a little bit, and we're trying to level her up. ファデュイに脅されていると言ったんだろう。煙に包まれた偽りのサインを見た君は嘘を追ってここに来た。あの痕跡は君をここまで誘導するためのものだ。だが騙したのは本意じゃない。これは君ともう一人の友人を合わせるための一番手っ取り早い方法だったんだ。We should not be here with Buddy though. We should just be either sleeping or in a trance to get into the Night Realm. 来たな。異教の旅人。And hello, little rotting zombie. 丁重に対応してくれ。旅人の魂はこちらの制御下にあるが、かなり脆くなっている。慎重に扱わないと。お前を誘い出すためにオロルンには罠を仕掛けてもらった。そして名園の主の儀式でお前の魂を八神の国に連れてきたのだ。What do you want? What sort of question is this? He wants the paranosis. Obviously. 同僚が世話になったそうだな。お前のことはいろいろと耳にしている。こんな状況だが、俺はこの先お前と正式に話をしたいと思っている。That's too bad for me, but congrats on the DJ Cat, though I hear she shares the same VA as Fiorito from Grand Blue Fantasy. Oh, that's nice. Sadly, I don't really play with Fiorito all that much, so she's not really a recognizable voice. But she's a fun one. She's a real fun one. その時になれば、こんなことをした理由と、マービカを疑う理由を説明しよう。とにかく、当たり前のように奴の計画に乗るべきではない。詳しく知りたければ、競技場の東を探すがいい。これ以上トラブルを起こすのは本意ではない。誰にも知られずに来てくれ。Yeah, cause you got your ass beat once already. 現実世界でもいずれ会うことになるだろう。その時はどうか話を合わせてくれ。ばあちゃんを巻き込まないために。
Still, the other Fatui haven't been completely unreasonable. The craziest ones we've seen so far were just Doctor and Scaramouche. But even Scaramouche calmed down after a very healthy ass kicking. おい、どうしちゃったんだよ。急に倒れていくら呼んでも反応がなかったんだぞ。 Was my soul forcibly removed from my body just now? That would explain why I couldn't hear Paimon at all. なんで座り込んでるの？ストラリー、こいつぼーっとしてると思ったら急に倒れちゃったんだ。まさか八神の国から持ってきちゃった残留物と関係してる？どこかゆっくり休んでなさい。慌てなくていいから。具合が悪いって知ってたら無理してお願いしなかったのに。They were being truthful, then they must have reasonable motivations for what they did. But should I trust them? I could just share everything with Paimon and Citali right now, but that would mean giving up on the lead. I still haven't had much dealing with either of the Fatui or the Masters of the Night Wind. I suppose I'll stay quiet now and see if I can find out anything else. Still, if we need to go meet with Capitano in the real world, I don't think there's any way we can leave Paimon behind. ストラリがいるからまた見てもらえるぞ。いつも旅をしてるなら無理は禁物ってわかるはずよね。とにかくもう少し休んだ方がいいわ。Even though the situation remains quite urgent, you take a longer break with Citali. The words still echo in your mind. Meanwhile, she continues keeping an eye on you for your checkup. ほんと不用心な子なんだから。楽になったか？じゃあ次の準備をしましょう。さっき年祖の痕跡をたどってある拠点にたどり着いたんだけど、周りに兵士がいたの。オロルンが中にいる可能性が高いわ。それってこの近くか？早速行こうぜ。君は私の助っ人で、私たちは風と雲みたいな関係よ。君の調子が悪いと私もうまく動けないの。お詫びなんていいからしっかり働いてちょうだい。Sure, but I guess this confrontation is not going to come anytime soon. Yes, really, we should be leaving for the meeting with Capitano at this point. じゃあ行くよ。あっちよ。誰かいるみたいだぞ。オロルンよ。やっぱりファドゥに捕まってたのね。That's Sauron. Looks the same as when I spoke to him in the Night Kingdom earlier. 待ってろ。オイラたちが助けてやるぜ。おい、何ぼーっとしてんだ。仕事は終わったのか？太陽がない。なんだと？太陽がないときは真実が見えない。君が日差しを遮ってるんだ。何意味不明なこと言ってやがんだ。絶対に懲らしめてあげるから。ストラリのやつ必死で怒ってないふりをしてるみたいだ。ふん。準備はいい？目に物見せてやるわよ。3、2、1。まだ抵抗する気？君、空気が読めないのね。響け、楽のね。せ全力こ熱々でしょ？話が通じない。加速するよ。Oh, they are just blowing up. We're not even touching them. 山の地。みんなは俺が師匠の技を食らいなさい。
And looks like whatever energy recharge I gave her is already more than enough for her to have her burst up as often as possible. ばあちゃん。シトラリがグラスバーマだってことは知ってるけど。こんにちは、ばあちゃん。Other granny? I mean, I guess age-wise, it kind of matches. But still, what the hell? ばあちゃんだ。違うのか？君はばあちゃんの友人で同世代みたいだから、ばあちゃんだ。そんな理屈じゃないって何度も言ってるでしょ。ばあちゃんと同じ世代の人はたくさんいるけど、見かけるたびにばあちゃんやじいちゃんなんて呼んじゃダメよ。待てよ、こいつまさか子供なのか？こんな顔してるけど実はまだ10歳も行ってなかったりして。Or just didn't get used to it. It's like, I grew up in a very small town too. Back then, basically, everyone knew each other, and all the adults, we called them uncle and auntie, even if we were not blood related. Sometimes in very small realities, that's just how things work. その言葉はトゲのあるつる草のように深く刺さるな。ピンセットを使わないと取り出せないぐらいに。傷ついてないでオイラの質問に答えろよ。僕は大人だ。でも感謝の心を忘れないようにとばあちゃんに言われているんだ。名園の主のみんなには育ててもらった恩がある。みんな。The way he talks has definitely changed, but it doesn't feel like he's putting on an act. He asked me to do whatever I could to help keep things a secret, even said it would be for Sitali's sake. So you treat everyone like they are your uncles and aunties, so you treat everyone like they're your grams and grannies. See, it's normal. ああ。じゃあお前は誰よりも年下で若造の。オラルン、そんな話をすれば叱られないとでも思ったの？3つのものには気をつけるようにって小さい頃からずっと言ってるでしょ。ああ、獣、詐欺師、どこの馬の骨とも知れない人。ちゃんと覚えてるのにどうして守れないの？一人暮らしの時点でトラブルに遭う確率はただでさえ高いのよ。捕まっちゃったらもう誰かに助けてもらうしかないのよ。私たちが駆けつけてこなかったら死んでたかもしれないのに。ごめんばあちゃん。次から気をつけるよ。次ですって？こんな危ないこと次なんてあってたまるもんですかOh no. She's gonna lock him up. 怪我させられたりしてない？いや、ナタの地形についていろいろと聞かれて地脈の分布図を書くよう言われただけだ。正直に答えてちょうだい。エンジン様の前から隊長を逃がした謎の人物は。ああ。どうしてそんなことしたのよ。それは僕の協力が必要だと言われた。もし断ったらばあちゃんを探し出して何らかの方法で痛めつけてやるとも。ばあちゃんはただものじゃないの。そんなことできるわけないでしょ。この子は本当にもう。そんなデタラメを信じるなんて、その頭に詰まってるのはただの飾り？幸いエンジン様は名園の主の謎の人物を探せとしか言ってなくて、君の名前は出てない。たとえ予想していた真実が訪れようとも慌てる必要はない。ごめん。もういいわ。倒したファデュイと拠点の状況が証拠になるから、これで君の無実は証明できるでしょう。さあ片付けて帰りましょう。オラルン、今回のことを教訓にしてちゃんと反省するのよ。わかった。野菜を持っていこうか。野菜？ああ、野菜をたくさん育ててるんだ。新鮮だぞ。今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。エンジン様に会ったらまずはこういうの。3つのものには気をつける。
違うでしょ。まずはファデュイと結託なんかしてないって弁明するの。名園の主の教育は一体どうなっているんだよ。I mean, it looks like the masters were trying to raise him right, but at the same time, the words entered from one ear and completely left from the other. わかった。Okay, can we refill resin? One more boss. We're going to dig back and forth, but at the same time we need to wait for this thing to respawn in the first place. 響け格のね全力攻撃。熱々でしょ。燃えろ。話が通じないならドリフト最高。何か来たよ。 Come on with the pillars. オッケーどよめく神学火炎を刻め。みんなは俺が料理の時間。くらえ。それ。燃えろ。師匠の技を食らいなさ。出発。ビッグウェーブ。サブーン。はっ、For being just a buffer, she's actually been quite fun. Okay, we have enough for the ascension. We just need more of these little mats over here. Hmm. じゃあ行くよ。くれ響け格のねくらえ。グオパー。火を。みんながそばに。はっ。ドリフトーン。最高。 The one thing I might be missing a little bit is the pull together from Kazuha. Because that one always came really handy when it came to the open world exploration. You guys should drop too. オッケー。いい稽古相手になってくれよ。みんなは俺が大地で何か来たよ。続きはまたまだ見せきれてないのに。出発。じゃあ俺の実どうぞ。さあわけ山の地。話が通じないなら最高。まだ見せきれてないのに。また今度。 I mean, I'm not expecting the damage to skyrocket that much, especially since she's
very low ink trace levels. 料理の時間だ。ドリフト波が来たわよ。The damage has been a bit inconsistent at this point. Still mostly around 180 to 200,000 per hit. And I think it should be higher. But as far as I've read, the skill levels actually don't matter all that much. Elemental resistance decrease 18%. Yeah, this one has to go higher. Rush damage doesn't matter. This elemental resistance decrease has to go higher. Because it's basically just that. She doesn't give an attack boost. She's only Geo. She doesn't bring anything when it comes to the elemental resonances. And the boost to damage basically comes from her gear. Extra energy regen on her. And this one, 12%, 28% for 20 seconds. If the equipping character is in the Night Soul Blessing state, which means just pressing E,師匠の技を食らいなさい。加速するよ。最高。お客さんに失礼。Okay, just one more wave, and then we head on over to the speaker's chamber. Yeah, she enters Night Soul on the E press. She lowers defense the moment the bar gets charged up. And you should have, yeah, 97, 182. 3% extra damage bonus for Pyro though. Why is it only Pyro? This should be 70% Hydro. I guess that's the double element. So Bennett isn't actually fit for this team, not like this. I need a second Hydro unit. Isn't this going to be a bit too much though? I'm afraid that now Zhanling is not going to have enough energy recharge. Even though she's sitting on 270. But still, this one, with Rina especially, should bring some pretty insane buffs for Mualani. The only thing we really need at this point would be for Zhanling to be able to keep up with the power application.
Yes, yeah, this is better. 86% hydro damage bonus between the two of them. And 40% Geo, I guess this one is just a standard buff from her. Keys, we don't have them. This is something we're also going to have to try out in Abyss. Oh wait, one key was here. Any chance the second key is also nearby? I guess not. Okay, let's see if we can go craft these. Yes, hopefully, fingers crossed, we can get her up to 70, so we can at least start trying her out. Oh, cool, they filter things now. Finally, some nice quality of life updates. Okay, we can hit 70. And we only need the boss to go to 80. Fantastic. Talents, this is just damage. Elemental damage decrease from 18 to 21. This is the actually important one. Even more important than the burst, likely.なるほど。オロルンが隊長を逃がしたのは、ファデュイがシトラリさんに害をなさないようにするためだったと。ああ、すまなかった。一族のものを守るためだったってことに免じて、許してくださるようエンジン様を説得してくれないかしら。情報を整理してエンジン様に報告する。結果が出たらすぐに知らせよう。ここで待たなければならないのか？本当はそうなんだが、シトラリさんが保証人になってくれるのなら自由に行動していい。いいわ。別の用事もあるし、ここで時間を無駄にするわけにはいかないの。協力に感謝する。オロルンさん、知らせが届き次第、なるべく早く談義室に来てくれ。わかった。ありがとう。ばあちゃんもありがとう。これで逃げ隠れする必要はなくなったな。旅人、パイモン、今回は本当ありがとう。オンに切る。オロルンのことが落ち着いたら、シロネンのところに行きましょう。一緒に米を作らないと。ありがとな。面倒だなんて、助け合うのは当たり前のことでしょ。じゃあ、またね。朗報を待っててちょうだい。Yeah, twiddle our thumbs or go behind the entire nation and go get a meeting with Capitano himself. 泊まる場所を探さないと。さようなら、ばあちゃん。The look on its face, he's probably trying to remind me about my promise. Doesn't strike me as a liar. Had I not seen everything for myself, I would have never have guessed that he could have done so much work behind Citali's back. What does he really want? やっと片付いたぞ。
We're going to meet the Capitano. 隊長がびっくりしたぞ。オーロルンは一体何がしたいんだ。誠実そうだったからおいらてっきりばあちゃんが心配だからしょうがなくファデュイと協力したなんて真っ赤な嘘で本当はファデュイと進んで手を組んでたのか。 I'm still not completely sure. We still need more information. うんそうだな。Especially if the plan from the 教え Capitana てくれてありがとな。 can actually work おいら better はお前 compared の to 判断を信 Novika's. じるからお前が行きたいって言うなら一緒に行くぜ。 But we're only going to find out about that during the meeting. 約束の時間まであと1日か。じゃあ行くよ。はいはい。俺誰もいないぞ。まさか騙されたんじゃないよな。こんばんは。会えて嬉しいよ。幽霊みたいに後ろから急に現れるなよ。すまない。いつもの癖で。 For so had it. Damn it. お前って謝ってばっかだな。おとなしそうに見えるのになんで変なことばっかするんだよ。君の言う通りだ。ばあちゃんにもよく言われている。君、ばあちゃんに言い方がそっくりだな。なんだよ。おいらのこともばあちゃんって呼ぶか。Can we skip all the pleasantries and get to business instead? ああ。誰もついてきていないみたいだ。出てきていいぞ。約束通り来たか。やはり俺の目に狂いはなかった。I don't really care how the fight we thinks of me. しかしお前たちは探求欲が強く、危険に立ち向かう勇気があると講師が評価していた。そういった人物とは協力関係を結ぶべきであって、敵にはなりたくない。Yeah, but you've been causing problems all over, so that's not gonna happen. しかしこのまま何もしなければ、俺たちはいずれ戦うことになるだろう。かねてよりお前の各国での実績は耳にしている。同僚たちと何度も戦ったそうだが、お前は決して理屈が通じないようなものではない。もしエンジンのマービカが絶対に教えない情報を知れば、お前も俺の提案を前向きに考えたくなるかもしれない。エンジン様の計画はもう知ってるんだろう。アビスを倒してナタを救うにはあと2人の英雄を待たないといけない。なんでお前がそんなこと知ってるんだよ。ってそこはいいか。計画の進捗には常に注目している。率直に言おう。彼女の方法はリスクが高い。英雄は本当に現れるのか、そして本当にアビスを倒せるのか。I mean, that's what she's been planning for the past 500 years. もしものことがあれば、ナタだけではない。テイワット全土が道連れになる。
本当に他に方法がないのか、それとも別の応急策があるのに言わなかっただけなのか。応急策って。たとえ今の計画が失敗しても、ナタを存続させるための方法だ。しかし、その方法には悲惨な代償が伴う。Okay, and how much do you want to bet that this second plan involves her final sacrifice? Because we already know she's been dying and getting resurrected over and over as the Pyrarchon. But this one has to be the last one. ためらい、恐怖、あるいは考えの甘さ。何がそう決断させたのかはわからないが、今のナタには彼女が悟るまで待つ余裕がない。最も心配なのは、多大なる責任が降りかかる中で、彼女が悲惨な事実に向き合えず、予備案を実行する機をも逃し、ナタを全滅させることだ。だから彼女の代わりに実行する必要がある。今すぐにだ。But if you are this scared of Natlan falling and the rest of Tevat falling with it, why not offer assistance to the Archon herself, rather than trying to work behind her back? Isn't the objective the same? Saving Natlan and driving back the Abyss? そうだぞ。証拠でもあるのか。そんな一方的な話をオイラたちが信じるなんて思うなよ。I mean, in the end, that's exactly what Arlecchino has done in Fontaine too. あの時、神の心を奪おうとしたのは氷の徐行の計画のためだったんだろ。By seizing the Gnosis and making the decision for her, does this mean that the Gnosis has something to do with this backup plan? やはり鋭いな。あの件は女皇陛下とは無関係だ。戦いで負けた以上、神の心は諦めるべきだが、ナタを救うという目的は変わっていない。俺は新しい方法を見つけた。もしお前が賛同してくれるならば、今すぐにでも。誰か来る。隊長が消えた。何かの気配が近づいてくる。まずい。何かの気配ですって。君のばあちゃんだけど。ストラリー？いつの間に来てたんだよ。二手に分かれようって決めた時には気づいてたのよ。隠れた儀式用の道具、幽体離脱しちゃった旅人。君って子は。And how much do you want to bet that now is the time that she's going to reveal she was able to read our thoughts as well? よくも私に黙ってファデュイと手を結んだわね。またそうやって怒られたらすぐ黙り込む。それで見逃してもらえるとでも思ってるの？そういうわけでは。まだ強がる気？そうじゃなければなんだっていうの？後ろめたい気持ちはあったんだ。この無知か何か持ってくればよかった。落ち着けよストラリー。今回は収穫がなかったってわけじゃないだろ。戻ってからにしようぜ。This is no place to discipline a child. That child is 20 years old. いい？旅人とパイモンが頼んでくれたから無事でいられるのよ。お仕置きなしってわけじゃないからね。二人の言う通りね。町に戻ってからにするわ。行きましょう。二人とも。 How about you leave and we continue our meeting with the captain, so that we get to know more about his plan.
Our conversation with the captain was interrupted at the most crucial moment, but if Ororon's still here, maybe we can still learn the rest from him.こんな子見たことないわ。実行することのメリットとデメリットすら考えられないの？そこまでバカじゃないでしょうに。なんで隊長を助けたのか、ちゃんと説明してちょうだい。あら？答えない気ね。なら質問を変えるけど、隊長は何をしようとしてるの？それCome on, this one is easy. He's trying to save Natlan, somehow. You can probably put the captain in a bit of a good light too. 聞こえないふり？ばあちゃんを無視する気なの？よーく考えてみなさい。隊長を助けるメリットなんてある？君と名園の主全体に終わりのないトラブルをもたらすだけでしょ？普段は聞き分けのいい子なのに、どうしてこんな無謀なことをしたのよ。心配事があったならこんなことせずに私に言ってくれればよかったじゃない。うわ、なんでこっちを見るんだよ。こんなところを見せてしまって申し訳ない。It's definitely a little awkward, but you could still speak up, instead of behaving like a beaten puppy. ああ、友人の家に行った時に、その友人が聞き分けの悪い竜をしつけているのを見たかのような。具体的な例だな。実際にそういう友達がいたのか？そうだ。竜は叱られた時、君たちと同じような顔で僕の方を見ていた。気まずくてどうしていいかわからないという顔を。おい、叱られてるのはお前の方だろ。そうか、すまない。もう少し耐えてくれ。そろそろ終わるはずだから。後ろでこそこそ内緒話するなんて、君たちね。うわあ、ごめんよばあちゃん。まあいいわ。私のような威厳のないばあちゃんは何を言っても無駄なのね。尊敬するなんて口だけなのよね。だって実際はどう？もうイファづてにジャガイモやキャベツを届けてくれなくていいから。こんな悪い子からの贈り物なんていらないもの。イファって誰だ？そんなのどうだっていいでしょ。こんなことつるんでるんだから、きっとろくな子じゃないわ。はあ、子供って大人になるとちっとも言うことを聞いてくれないのね。And yeah, these are granny arguments, alright. ほらね、まだ使命とやらについて考えてるのなら大間違いよ。地脈がこんな風になっちゃったのは決して君のせいじゃない。なんだかうちわの話題に入っちゃったな。それは違う、ばあちゃん。いつも何を言ってもしょうがないと投げやりになるけど、それが本気じゃないのは知っている。でも今回は本当に傷つけてしまったことも分かっている。この声はホラルン？どこにいるの？ Wait, what? He's right here. Unless he got scolded so hard, his soul literally left his body. なんだか声がすごく遠いぞ。目の前にいるのになんでだ？本当に申し訳ない。ナタを救う責任は誰にでもある。もう行かなくては。ホラルン、戻ってきてちょうだい。ホラルンったらもう植物。なんで急に遠くに行っちゃったんだ？ただの小細工よ。
胞子を粉にしてうまくばらまけば幻を作り出せるの。全然わからなかったわ。もしかしてあの子毎日こうやって畑で野生動物を捕まえてるの？もうムカつく。今度会ったら足をへし折ってやるんだから。She's a feisty one for sure. I really hope she doesn't end up in the standard banner. If she has a nice kit, I would love to add her to my collection. 落ち着いてくれよ。でもオロロンはどうしていつも逃げるんだろうな。ナタを守るためになんでオイラたちから離れる必要があるんだ？ And yeah, he still doesn't want to tell us anything about his goals. Sadly, we weren't even able to complete the meeting with Capitana because things were starting to get interesting there. さっきはあの二人と何か話をしてたのよね。割り込んじゃってごめんなさい。でも二人のデタラメを最後まで聞いたところで何の役にも立たないと思う。I mean, he was trying to win us over. We would have at least learned of his plan, if not the emergency plan that Mavika is trying to put 問い詰められ together. ればいつかは口を割ってしまう。それが怖くて逃げたんでしょうね。The captain probably has some sort of substantial plan, otherwise Auroron would have no reason to keep following him. Meeting again is out of the cards for now, so it might be faster to just approach the Pyrarchon and confirm what the captain said. And also, I can tell that Auroron's stubbornness has hurt Citali deeply. I need to find a way to comfort her. 町までもうしばらくかかるから、ゆっくり歩いていきましょう。加速するよ。 I don't know, things are getting a bit too weird. この後時間はある？お腹空いたし何か食べない？確かにずっと何も食べてないよな。じゃあ酒場でちょっと休みましょう。私のおごりよ。Paimon has a secret fund food, she can do the honors. なんでオイラがおごることになるんだよ。ストラリ暗い顔だな。くふん、わかった、おごってやるぜ。オイラはテイワと一のガイドだからな。ストラリありがたくオイラにご馳走されてくれ。君たちまでおごらせてくれないのね。はあ、ただご飯をおごりたかっただけなのに。オイラたち、お前がモラを使わなくていいようにって。はあ、モラのことなんてどうだっていい。長い道を一緒に歩んできたから君たちをいたわりたいだけなの。このつまらないおばあちゃんにおごるチャンスをちょうだい。わかったから。ストラリ元気を出してくれ。ステーキを食べれば元気になるから心配しないで。Wait, where's the inn again? じゃあ行くよ。Honestly, it's a little bit of a shame that they cut the meeting with Capitano short. They're only dripping very little pieces of information to keep you going. And at this point, all of this just feels like filler.
顔がそっくりね。双子かしら。Oh god, she's drunk. 一人しかいないけど。あら？どうして？見間違えたのかしら。マスター。In no way she's drunk. まさか酔ってるんじゃ。I would be surprised if she wasn't. ご注文の品よ。あら、グラスバーバがお友達を連れてくるなんて珍しいわね。オイラたちを知ってるのか？もちろん。カチーナを救ってくれたんでしょ。シトラリおばあちゃんとお友達になれたのも納得ね。普通の人じゃ相手にしてもらえないもの。みんな本当におばあちゃんって呼んでるんだな。おばあちゃんって呼ぶのも失礼かもしれないわ。本当ならおばあさまって呼ばないといけないくらいなんだから。おばあちゃんは名園の主の有名人だから、みんな勇気がなくて話しかけられないの。あらあら、チアンカ。私の前で悪口？悪口だなんてまさか。おばあちゃんに新しいお友達ができたのが嬉しいの。お得意さんのお友達はきっとお得意さんになってくれるでしょ。もういいわ。お仕事に戻ってちょうだい。見ててくれなくたってテーブルに入ったりしないから。じゃあその言葉を信じるわ。After Chanka leaves, Sitali downs a few more glasses and begins to stare blankly into the space from her chair. Start wondering whether she's actually drunk or working through some complex problem in her head. What is this? シトラリ？シトラリ？誰？はあ、呼び捨てだなんて失礼ね。この黒曜石のシトラリと勝負したいの？おい、起きてるか？ Oh, she's gone. No, she's absolutely not still with us. 勝負してどうなるの？負ければ怖くなって私から逃げるんでしょ？どいつもこいつも私をシャーマンの妖怪だなんて言って、私のどこが妖怪よ？どこが妖怪に見えるの？シトラリばあちゃんは妖怪じゃないぞ。そう！暇そうに見えるでしょうけど、やらなきゃいけないことが山ほどあるの。族長の悩みを解決したり、大霊と話したり、瞑想したり。Hold on. Some of these need to be screenshotted. They're going way too hard with her. それに勉強しに来たガキどもの面倒だって。新入り、そう君のことよ。I guess I'm a new kid, even though the traveler is probably older than her. とぼけないで。年相を見るとき指南してあげたでしょ。わかりにくかった？ Thank you for your teaching, ma'am. やっとマナーのわかる子が来たみたいね。そう、おばあちゃんはすごいのよ。And now she's really gone. まさか目を開けたまま寝たのか？漆黒の帳の中で憎悪の幕が開かれる。Oh, not these sleeping drunken prophecies. 煙の中には。おばあちゃんは瞑想してるの。飲みすぎるとこうなるだけで寝てるわけじゃないよ。頭の回転めちゃくちゃ早いんだから。これも名園の主の得意技か？名園の主っていうか、シトラリおばあちゃんの才能かな。他人にできることならおばあちゃんはほとんどできる。で、警戒。
警戒の赤が昇る。あの瞳の中に。旅人パイモン、私。 Whose eyes? What are you どうか talking した about? のか？ちょっと吐き気が。ちょっと大丈夫？吐いてなくてよかった。びっくりしたぜ。テーブルに吐くのかと思ったぞ。そんなお行儀の悪いことするわけないでしょ。今までも吐いたことなんてなかったし。本当よ。We didn't ask about before. 大丈夫か？ちょっと歩いて呼吸を整えるか？はあ、話したいことはいっぱいあるんだけど、どう言えばいいかわからない。 But you've already been brought into the plan. I'm pretty sure she should be free to divulge everything. なんでだよ。言いたいことがあるなら言えばいいじゃない Unless she wants to か。 ask permission to the Pararchon first. 君ね、そういう問題じゃないでしょ。知り合ったばかりなのに愚痴を言ったりしたら嫌われちゃうもの。じゃあ何を言われても嫌ったりしないって言ってほしいのか？そんなんじゃないの。羞恥心よ、わからない？こんなに長く生きてきてもまだ捨てきれないものなのよね。実は。何？いい機会だし言っちゃおうぜ。 Oh god, no. No, they're signing that death certificates like this. That is the one secret they should be keeping down to their graves. Listen carefully, try not to get too upset. You describe the events that took place during Aurora's rescue as objectively, fairly, and impartially as possible. Citali shared some of her senses with you through a spell, allowing you to temporarily hear her thoughts. And so, Citali dies of cringe. One less character in the entirety of Natlan. 気にしないでくれ。別に大したことじゃないし、オイラたちも文句を言って当然だと思ったぞ。ありえない。なんでそんなことが起こったの？声に出したのを聞かれちゃうならまだしも、心の中でぐちぐち言ってるのまで聞こえちゃうなんて。家の鍵がかかってなくてキャベツを届けてくれた人にパジャマ姿で寝っ転がってるところを見られた時みたい。そんなことまでしてたのかよ。パジャマぐらい誰だって着たことあるはずよ。200歳でも500歳でも1000歳の人だってパジャマ姿で寝っ転がることくらいあるでしょ。みんなすることをしただけなのに。外に出ましょう。話したいことがあるの。Oh god, the change in expression, the change in voice lines. I don't want to get out of this bar with her. She's going to lead us somewhere without people around, and she's just going to murder and bury us there. 絶望してるっぽいぞ。一生牢屋で過ごそうって観念して洗いざらい吐こうとしてる犯人みたいだ。 Should follow her just to make sure she doesn't do anything stupid? You're putting yourself in a crap ton of danger by doing this. She just has a cute pajama, doesn't she? It would be lovely if you could see her. Well, if we could see it. But sadly, Oyo doesn't redo skins. It's like the game has been alive for 4 years at this point. And these are the only skins we've gotten. A single one of them is a 5-star skin, and most of them are either celebration or summer skins.
They could have expanded this selection a lot. Okay, let's get out of here, because this is killing OBS. どう？ここの風景悪くないでしょ？一人の時 Yeah, は we were ここに来るの expecting がすごく a 好きなの。 scientist, a master shaman. Instead, we got a hikikomori. 確かに A very socially awkward one at that. はあ、泣きたい。泣かないでくれ。どう慰めていいかわからないぞ。泣きたい気分って話。まったく助けてもらってるのにお礼を言われるなんて、私かっこ悪い。あんまり気を使わないで、じゃないとしんどすぎるわ。いいのか？お前って年功序列にこだわるやつなのかと思ってたぞ。昔はそうだったかもね。それと確かに名園の主の人にはそういうことは言わない。みんなの目に私は変なおばあちゃんとしか映ってない。この認識はもうずっとあるものだからなかなか変えられないの。 And yeah, speaking of eccentric cold dag, what the hell are these? Why are they floating? 普通の人とあんまり変わらないと思うけどな。名園の主の子たちがその言葉を聞いたら発狂するでしょうね。グラスバーバは偉い人なんだからそんな言い方しないでって。ストラリがすごいから怖いんじゃないか？怖いって人もいれば悔しいけど勝てないって人もいる。それでだんだん私とどう付き合えばいいかわからなくなっちゃったのかもね。君たちは私が怖くないの？全然怖くないと思うぞ。君たちは名園の主で暮らしてないから私がどれだけの人の才能に対する幻想を打ち砕いてきたか知らないもの。私を見ればたとえ一生を費やして頑張っても私のように生きた伝説にはなれないとみんな悟ってしまう。 That is sort of the wrong lesson to impart then. Because people should try to strive the best that they can be, not overcome or try and become a better version of Citlali herself. And I'm pretty sure if she were able to talk to people normally, she would have brought them to understand this. ちょっと大げさに言ってるわけじゃないのよ。信じてくれないのなら。信じてないわけじゃないぞ。シロネンもお前のことを真っ先に思いついただろ。オロルンだって怖がってないし。ええ、あの子は特別なの。君たちは私とオロルンを助けてくれたし、マービカ様の計画も知ってるから、本当のことを話してもいいか。ナタではオロルンは実は特別な存在なの。捨てられた子だって言ったでしょ。捨てられた理由はあの子の魂が不完全だからよ。これは名園の主では不吉な兆しで役と災難をもたらすって言われてるの。And I guess that's why he still behaves like a child. 両親が誰なのかは誰も知らない。あの子は村外れの石の上に置かれてたの。名園の主では人の魂は見えるものだと信じられてる。そしてオロルンの不完全な魂はあの時のナタにある可能性を提供した。ある儀式を行うのよ。その中でオロルンは媒体となる。具体的には散らばった魂をオロルンの体に入れて八神の国に送るの。この儀式を完成させれば地脈の力を強化できる。ちょっと待て、なんかおかしいぞ。
sending a living person into the kingdom, wouldn't that just kill him? ええ、すぐに要点をついてくれたわね。八神の国が破壊されて、中の魂は死散した。地脈に帰れず、さまようことしかできない魂がいるの。そして魂がチリチリになったせいで、八神の国は衰退の一途をたどってる。でも、さっきの方法でなら大量の魂を一気に送り返すことができるから、お互いにいいことなわけ。ただ、媒体としてのオロルンは、完全に生贄になるのよ。でも、族長がこんな方法を思いついたのも無理ないの。当時、地脈の状況はかなり悪かったし、ナタが滅びるなんて誰も望んでいなかったから、ちょうどいい人材がいるのなら、族長が意見を聞いてきたけど、私は承認も反対もしなかった。彼らは試み、そして失敗した。笑えるでしょ？承認しなかったからって正義とは言えない。だって反対しなかったってことは黙認したってことなんだもの。もし儀式が成功してたらオロルンは死んでたかも。名園の主では生と死は忌避するような話題じゃない。でも生まれたばかりの赤ん坊を死なせるなんてあんまりだわ。あの子の生きる意味はどうなるの？あまりにも不公平じゃない。だから計画が失敗したと分かったとき、罪悪感に駆られながらも、この計画は秘密にはされなかった。あるいは秘密にする必要がなかったのかも。オロルンは生き残れてよかったと思うだろうとみんなは思ってたし、あの子も何も言わなかった。あの子急に聞いてきたの。ばあちゃん、じいちゃん、もしあの時儀式が成功したらナタは助かっていたのかなって。 And that's where you answer with we don't know or probably not. そんな、あいつのせいじゃないのに。 Yes, now he's going to blame himself for the rest of his life. あの子は分かってるはずだけど、それでも気に病んでしまうのよ。今でもナタのために何かすべきだと思ってるからファデューに協力したんでしょ。隊長はもう方法を見つけたって言ってたよな。オロルンもその方法でいけるって思ってるってことか？このまま放っておくわけにはいかないぞ。あいつによく言い聞かせないと。おいシトラリ、顔色が悪いぞ。大丈夫？多分飲みすぎたのかも。大丈夫、風に当たれば良くなるから。やっぱり飲みすぎた。どう感謝すればいいのかしら。君たちには Let's start by having you not puking on me. ありがとう。 I would be very grateful if that didn't happen. 気にするなって、友達だろ。それにオイラたちはお前に貸しがあるから全然怖くなんかないぜ。それもそうね。わかった。今日のところは帰って寝るわ。But yeah, no, I still think the best course of action at this point would be to have a second meeting with Capitano and at least hear what their plan is. オロルンはきっと隊長と合流してるよな。 Especially if Mavica wants to keep secrets from us. ってやつについてか？隊長の話を信じるのか？確かにあいつに聞くのが一番早いな。でも今日は遅いからもう寝ちゃってるだろうな。
外が騒がしいな。おいらもうちょっと寝たいぞ。やっぱり見に行ってみるか。起きたのね。ちょうど呼びに行こうとしてたところよ。ずいぶん早起きだな。昨日の夜はあんなに飲んでたのに。昨日のことはもうやめて。恥ずかしいから。私もうるさくて起こされちゃったの。見て、競技場に集められた選手たちがみんな動き出したわ。And it cannot be another tournament, as Novika put a stop to those, at least put them on pause. 今すぐ。またアビスか？お前一人で大丈夫か？大丈夫。各地に駐在してる選手たちもいるしね。対応も早かったから、そこまで深刻な状況にはなってないと思う。競技場が人手不足みたいだから、言ってあげて。今さらもう言い訳を考えてあげたりしない。Okay, I think the stream fell for a second, but we should be back. 私はあの子の保証人だから、談義室に行って真実を報告するわ。どんな処分が待っていようと受け入れるつもりよ。でも先に名園の主に戻って危機に対応するくらいは許してもらえると思う。それと古名の件については、問題が解決したらすぐにシロネンのところに行くわ。And I guess we'll keep an eye out for Auroran as well. ありがとう。すごい速さで行っちゃったぞ。みんな競技場に向かってるみたいだけど、今の状況を聞いてみようぜ。Oh, everyone is here too. こっちこっち。我らが異教の星、旅人が来てくれたよ。みんな来てたのか。異教の星ってなんだよ。まあ、とにかくすごいって意味。Oh, by the way, the first kid leaks are starting to appear. Looks like she's going to be a really strong main damage dealer. Not just on par with Scaramouche, but actually better. I'm still not that big a fan of her kit, but at the same time, I don't have a proper animal damage dealer, so might still pick her up. Next patch though. アビスが突然、北条の国、名園の主、小玉の子、そしていくつかの野外の拠点と監視塔を襲撃してきたんだ。ああ。しかもどんどんエスカレートしてる。各部族の戦力はそこそこ充実してるから、今のところ大きな脅威はないわ。私、お姉ちゃんと野外で生存者を探して治療してたの。帰ってきたばかりなのに、また行かなきゃいけないことになるなんて。念のため、私も北条の国に戻って確認する。ムアラニはどこに行くんだ？だったら、私は小玉の子を手伝おうかな。一番近いからすぐ着くと思う。君たちも一緒に来ない？ Need to talk to the Pyro Archon first. I learned a few things from the captain. なるほど。かなり重要そうだね。大丈夫。小玉の子のことは私たちに任せて。君たちとエンジン様との話が終わった頃には、アビスの脅威なんてきれいさっぱり片付けられてるかもね。そうだといいな。I mean, the meeting with Novika is either going to be a real quick one, あいつらの筋肉は飾りじゃないから。 because we need to go out and keep fighting the abyss, or it's going to be another half an hour of exposition. みんな何を But する for に how しても much they like くれぐれも yapping, 気をつけてくれ。 I think I'm more prone to believe the 変な second も one の is に取 true. りつかれたりしないでね。もう心配したくないの。
そのことは一旦置いておこう。まあまあ、みんな心配して言ってるわけだしな。じゃあオイラたちはエンジンに会いに行こう。さっさと話を終わらせてみんなを手伝いに行こうぜ。ああ、君たちか。久しいな。見ての通り厳しい状況が続いている。君たちの冒険譚には興味あるが、あいにく今はタイミングが悪いから手短に話してもらいたい。A conversation I don't think will be kept short the moment Capitano's name escapes our lips. 大丈夫だぞ。オイラたちも急いでるからな。何？ Exactly. You tell Novika about your brief meeting with the captain and Auroron. 別の方法はあるが、代償が大きすぎるから私はそれを実行したがらないのだと。そう思っているわけか。And can the Gnosis really do what is said? ファデュイの情報網はやはり侮れないな。神の心に関しては確かに事実だが、完全な情報ではないようだ。聞かれた以上は誠実に答えよう。ただ、どうか内密にしてくれ。神の心の力を使えば、ナタは救えるが、大きな代償を支払うことになる。方法というのは、八神の国の魂と記憶をすべて抽出し、地脈を包み込む大きな網を作ることだ。アビスの侵入を防ぐためにな。But wouldn't this mean basically the destruction of Natlan itself? Since Natlan basically exists on top of the Night Kingdom. 魂で網を編むのか？じゃあ Not to mention, no more resurrections. ああ、魂とは命のもう一つの形だ。この方法の残酷さは言うまでもないだろう。八神の国には魂だけではなく、記憶や伝説も存在しており、それらはすべて網を編む材料となる。しかし、網にしてしまえば、私たちの文化や歴史はすべて消えてなくなる。編んだ網までもが侵食される前に、地脈の損傷の問題を解決できなければ、犠牲は無駄に終わるだろう。代償が大きすぎるから、私はその方法をそもそも予備案に入れていない。単に勝利するだけではなく、それが本当の意味での勝利と言えるかどうかも考えるべきだからな。Okay, and now what about your backup plan? もちろん、今実行しようとしている計画にもリスクはある。しかし、それは私が熟考した上で導き出した最適な選択肢だ。ああ、ナタという地は長年アビスの脅威にさらされてきた。あまりにも特殊すぎるからだろう。歴代のエンジンは皆悲観的な考えを持っていたようだ。最後の手段が用意されているのはナタ人のためだけではない。テイワットの他の地に住まう者のためでもある。だが、この方法は秘密として守られてきたのだ。隊長はどうやってそれを知ったのやら。Well, probably from Auroron himself. Either that, or using Auroron to connect to some of the souls that 隊長 told は him 新 so. しい方法を見つけたとも言ってたけど、まさかそれも似たような過激なやつじゃないよな。神の心がない以上、他の手段はもうないはずだ。だが、はったりをかける必要もあるまいに。疑問を解消するには、隊長が何をしているのか調査するしかないようだな。Our Archon just shared an important secret with us, and she seems sincere. Figuring out the captain's supposed new way of saving Natlan might be the そ key. の顔、さっきは一瞬疑っていたな。そんなわけ。って何言ってるんだよ。
君らしい答えだ。正直だな。私を疑ったのは慎重さゆえか、焦りからか、それとも単なる好奇心からかはわからないが、私の回答を聞いてもなお懸念が残るか？びっくりしたぞ。お前ってほんと誰が相手でもひるまないよな。それでいい。そうだ、私のことはマービカと呼んでくれ。友人たちは皆そう呼んでいる。そう呼ばれる方が好きなんだ。体調についてだが、ファデュイを調査する情報員がじきに帰ってくる。あ、わかったぞ。でももうちょっと待たないといけないのか。And are the current attacks the beginning of the real disaster? 今はまださほど深刻ではない。今回アビスは同時に複数の場所に侵入してきたが、付近に駐在している兵士たちで十分対応できるはずだ。人員の手 Not to 配は済ん mention, でい there る should し、 still be an カバ entire ーでき year ていない worth of 数カ所に time. ついては私が人を率いて解決しに行くから心配ない。え、お前自ら出陣するのか？でもお前の力はもう聖火に捧げたんじゃ。その通りだ。だが今は魔人ほどの力はないが、私がエンジンになるまでは優れた戦士だったことを忘れないでくれ。感情からしても理屈からしても後方に甘んじているわけにはいかない。一人でも多ければその分力も強くなると考えただけだからな。長い目で見れば、たとえ迅速に対応できたとしてもこの方法は完璧ではない。ナタ人を他の国に避難させる方法も考えたが、八神の国とナタ人は切っても切れない関係なのだ。ナタを無理に離そうとすれば悲惨な結末をたどるだろう。すでに拠点の防衛を強化するよう各部族の族長に通達し、部族のメンバーには外出を控えるよう伝えた。次は適切なタイミングを見つけてナタの現状を公表する。どうなっちゃうんだろうな。ちょっと心配だぞ。ああ、その他の反応もあるだろうがな。まあそういうことについては何とかするから大丈夫だ。まずは体調に関する情報が手に入り次第すぐ君たちに連絡しよう。おう。さてオイラたちもそろそろ出ないとな。心配するなと言っているだろ。Okay, and back off we go. I wonder how long it's going to take for them to actually track down the captain. こっちこっち。ここなら安全だから。カチーナの方はあと何？全員避難してもらったよ。あ、旅人さんとパイモンちゃん。今どんな状況だ？あと1箇所キャラバンが閉じ込められてる。早く助けてあげないと。一緒に行くよ。私も行く。Ah, almost. It only takes the two of them, you can almost have a permanent ここは boost. うちらに任せて、自分の安全を優先して。あれ？よっと。来たよ。採掘スタート。出発。どよめく進学、火炎を刻め。じゃあ行くよ。Hold on a second, I think this is with a main DPS Xilonen. 2.6k defense, 67, 166, and 138 energy recharge.
Oh yeah, absolutely. Where is the... Still, only 15% geo damage bonus, which should be upgraded considering that she's got the China as a secondary unit. Even the weapon has to be... That's pretty cool. 82% Jesus, 82% defense. That's a lot. Normal plunging attacks increase defense by 12, 15%, all elemental damage bonus for 6 seconds, maximum 2 stacks. Can trigger once every 0.1 second, reaches 2 stack. Second stack duration is refreshed. Increases all party members the elemental damage bonus by 12% for every 1000 point defense. The equipping character has up to 38%. And this one should also stack with the artifact set. Honestly, tempted. Very, very tempted. Because if this is the case, she's basically the best buffer in the entire game. You don't even need Anemo anymore. She has elemental defense down with her skill. Has 38 here. Oh. Noblesse. We don't really care about the Noblesse. She needs to have her very own set. For another 28% elemental damage. I never rolled for a weapon though, but this one feels very, very tempting. 取られたものもないみたいだね。これで小玉の湖周辺のアビスの凶問は全部解決かな。よかった。さっきは本当に焦ったよ。そうだ、シトラリは一緒に来なかったの？名園の主も襲われてるから一旦集落に帰ったんだ。コメの件はまた後で話すことになってるぞ。そっか。まあそれもそうだね。まずはこの状況をなんとかしないと。ここで長話ってのもなんだし、鳥間集落に戻ろう。ドリフトオッケー。やっぱり怪我人が出ちゃった。はあ、もっと早くついてれば助けられたのに。アビスは初っ端から猛攻撃を仕掛けてきたからね。警報を聞いてすぐ駆けつけたけど、すでに魔物の数は手に負えないほど増えてた。幸いすぐにカチーナが戦士たちを率いて駆けつけてきてくれたの。そんでみんなで力を合わせて一気にアビスの凶門をいくつも壊した。みんなと一緒に来ただけだよ。それより野外に駐屯するって方針のおかげだと思う。そうじゃなきゃ到着するまでもっと時間がかかってた。湿った芝生の上に寝るのはあんまり快適じゃなかったけど、全部報われたね。Don't mean to be so negative, but the situation is not looking good. ヤガミの国のことでしょ。どうかうちらが黙っててもうすうす気づいてる人は増えてんじゃないかな。状況は悪化するばっかなのに待つこと以外何もできないなんてイライラしちゃうよね。エンジン様の計画にある残り2人の英雄がいつ現れるかも未知数だし。
今私たちがやるべきことはエンジン様のために時間を稼ぐことだよ。みんな元気出して。どんな戦いにだって必ず意味はあるんだから。Oh, that's the spirit. お前がいると元気が出るぜ。サンキュー。ま、私の一番の取り柄だからね。Learn a few things that you should know. Share the captain's intel. うちらに全部話すわけにはいかなかったんだろうけど、神の心の力を使えばこの状況を緩和できる。どんな手段でかはわからないけど、隊長もそのことを知ってエンジン様に戦いを挑んだ。それで解決策があるのになんで行動しないのか問い詰めたのか。もし隊長がエンジン様と同じぐらいの情報を把握してるとすれば、疑問を抱くのもわかる気がするな。リスクが高いのは事実だからね。6人の5名の継承者が全員揃うかどうか、私たちですらわからないもの。競技場を出る前にマービカと話したんだ。あいつ曰く隊長の言う手段は代償が大きすぎるらしい。それもそうだよな。安全な方法があるならとっくに試してるだろうし。私もエンジン様を信じるよ。カチーナちゃんが八神の国に閉じ込められた時、エンジン様はごまかしたり逃げたりしないで全力でサポートしてくださった。カチーナちゃんを助けるために貴重な記念品を全部燃やすことも厭わなかった。命の重みをよく知ってるからこそできる行動だと思う。だからナタを救う方法について何か隠してるなんて到底思えないよ。そうだね。そもそも隊長とうちらとじゃ対象に対する考え方が違うのかもね。命はもちろん大事だけど、うちらにとって同じくらい大事なことはたくさんある。歴史とか記憶とかね。And I guess Rombovica style too. 神だから言えることと言えないことがあるだろうけど、少なくとも今回の件については隠し事はしてないと思うぞ。となると隊長が見つけたっていう新しい方法が何なのかってことが要点になるね。エンジン様でさえ知らないんでしょ。うん。それに隊長って人はスネージナヤの出身なんだよね。フォデュイがあなたを助けるなんて不思議だなって思っちゃう。頭がパンクしそうだぞ。Well, if the nation falls, the abyss spreads everywhere, so all other nations should have a vested interest into saving Natlan. If anything, it would be weird not to see them try to pitch in. ファデュイの行方を調べてるって言ってたから、そろそろ結果がわかるはずだ。ファデュイのやつら結構な人数だったし、すぐ尻尾をつかめるんじゃないか。だね、そうしよう。こっちもいくつか推測してることがあるからさ。もうちょっと情報が揃えば真相が見えてくるかも。モアラニちゃん、中東チームに興味はない？あるある。ちょうど言おうと思ってたところ。もしここにもっと早く着いてたら怪我人はもっと少なくて済んだはず。そしたらその分こっちの戦力も維持できたでしょ。じゃあ申し込みに行く？人手が足りてないからすぐ返事がもらえると思うよ。申し込み？そんなのいらないよ。カチーナちゃんについていけばいいでしょ。それはそうだけど、でもちゃんと指示に従ってね。大丈夫だって。申し込みなんて面倒だもんね。じゃあこの辺りで解散しよっか。おう、絶対だぞ。Just don't jinx it. Alright, so before we continue on with the main story, this thing has definitely respawned. Yet another couple of clears, another couple of steps closer to a max level Xilonen. 絶対に勝つ。
分け山の地。話が通じないならただウェーブトリソー Because yeah, the low skill levels, we can feel them right here. In the sheer amount of healing that she's doing for our Mualani. オッケー。響け格のね。光り輝くがいいそれふった出発 And no, this is definitely not enough energy recharge for Jianling. This still works, enemy likely has the defense down, but still 46% elemental damage bonus. What else is... Oh, we are 5 out of 12, so still a few more clears to do. Hopefully I can get her up to 80 max, because I really want to try her out in Abyss. シャスカとクイックもいるのか？あ、クイック、大丈夫か？大丈夫だから心配しないで。野外で偶然ファデュイを見つけてそのまま後をつけたそうだ。ファデュイ？順を追って説明するから落ち着いてくれ。実は気をつけろ、ファデュイだ。ファデュイもアビスに襲われたの？いや、違うみたい。行商人たちを保護してる。ほら、あそこ。確かにそうらしいな。何か取引でもしてるのか。もう少し観察してみよう。怪我がなくて何よりだ。最近各地でアビスの魔物が湧いている。旅行の計画は取りやめて、しばらくは競技場か部族の拠点に避難しておいた方がいいだろう。Ifatui acting as the good guys? Now this is something new. でも、お礼にできるようなものが何もなくて。礼などいらない。任務を執行中に君たちが危険な目に遭っているところを見かけたから助けたまでだ。本当にお礼がしたいなら、俺たちに会ったことを口外しないでくれると助かる。そうだな。ナタの戦士が助けてくれたことにすればいい。ええ、わかりました。でも余計なことは考えるな。何か企んでいるわけではない。ただ隊長様が煩わしいことは嫌うのでな。無論これはあくまでこちらの望みであって決定権は君たちにある。ファディが口を封じるときは強硬手段を取るな。わかりました。行きましょう。聞いた？隊長って言ってたわね。変人様が行方を追ってる人じゃない？ああ、大物の予感だな。だが取引ではなく通りすがりに人助けをしただけのようだった。何か企みがあるようには見えなかったな。隊長のナタを救いたいという言葉は信用ならないと思っていたんだが、奴の言葉が真実であることを裏付けるような光景だった。私たちファデュイに対する先入観にとらわれすぎなのかしら。結論を出すのはまだ早い。後をつけるぞ。奴らの目的地と行動を把握しておく必要がある。目的地はここだったみたいね。
びっしり見張りで囲ってある。厄介だわ。お前はここで待ってろ。中を覗いてくる。ちょっと待ってってば。こんな状況でどうやって乗り込むの？見ろ、地形を利用すればいい。奴らは火翼の集いの移動手段に詳しくないかもしれないしな。そうかもしれないけど、ここからじゃ奥の方は見えないのよ。バレずに隠れていられる場所が必ずあるとは限らないでしょ。一人だとどうしても視界に死角が生まれるものよ。警備が厳重な場所ほど調査する価値がある。Now, for a moment there, I was almost hoping they would let us try Chaska out a patch early, but at the same time, there's just no way that's gonna happen now, is there? 聞く耳も立つね。はいはい、わかったわ。ただし、私も一緒に行く。なんだそれは。私の案の方がマシだ。ずっと患者の治療のためにあちこち駆け回っていたのに、無茶したら体が持たないぞ。私は自分の身を守れるが、今のお前は。私だって守れるわ。それ、お前自身も信じてないだろ。 Hello sir, how are you? Oh hey Odilino, welcome, how are things going? Yeah, I'm doing fine, mostly just trying to figure out how Xilonen actually works. Managed to get her up to 70, another couple of bosses should be able to get her up to 80, but I still need to do a little bit more overworld farm. ここで言い争っても仕方ない。絶好のチャンスを逃すわけにはいかないんだ。Not to mention, I've seen the weapon, and that weapon looks so damn tempting. 私だってれっきとした火翼の集いの誇り高き若者なんだから。これぐらいお手のものよ。Sorry, not gonna stay long since I'm heading home to play the update myself. Oh no, don't worry. を送り合いながら互いの視覚をカバーしつつ、必要な時はサポートする。ロープは持ったな。バッチリよ。行きましょう。It's been good enough to have you here to say hello. Still, I've seen you pulled. When did you pull? Like reset time or close to it? Because I saw the post when I woke up this morning. It's a bait surf, I've only seen Eternal. Yeah, but I also need more weapons. I never pulled on the weapons banner. And this is starting to come bite me in the ass, because I've been leveling a lot of characters, and a lot of characters are now sharing weapon refinement levels. I still have a R5 with Zit. R5 with Zit on Yae, and R1 with Zit on Nahida. What the hell? And they're actually giving us time minigames? またとないチャンスだ。必ずものにしないと。Also, yeah, Chaska might be one of the ugliest characters in Genshin, but it looks like when it comes to her kit, they're going to make her one of the better damage dealers out there. She should be better both compared to Zhao as well as Scaramouche. So if you weren't waiting for yet another shitstorm, get ready for yet another shitstorm. Because Scaramouche fans have always been the most unsufferable of the entire community, and their well-beloved character is about to get power crept. ここからじゃこれ以上合図を送れそうにないわ。先に進むしかない。 Oh yeah, not to mention, if I want to run her in a team with a solo Zhanling, I'm going to need more Favonius weapons in there. I managed to get Zhanling up to 270 energy recharge. 270 energy recharge is still not enough. 今だわ。
れるところだった。一気に向こうまで行くのは無理そうね。チャンスを伺いましょう。よし。Jessica looks like a good driver. Put the rest engineer on her and let Furina, Movica, and Xilonen do the thing. ついた。 I'm not sure about that one. Unless the Viridescent Veneer also stacks with the extra defense down from Xilonen. 遠回りするのもありだけど、あ、いいこと思いついた。ん？何の音だ？爆発か？うわっ、臭い！なんだこの匂いは！おい、何してやがる！そりゃこっちのセリフだ。効果てきめん。 All this just for distraction. ファディが目の上のタンポポだったみたいね。いい口実とばかりに噛みついてくれたわ。あっちの山の人も加勢しに行った。よし。Yeah, because by the looks of it, basically every team that focuses on elemental damage outside of like Dendro at this point wants Xilonen in it. Also, man, I want Citali now. The granny looks so damn cute, honestly. But yeah, looks like she's going to be coming out 5.4 at the earliest. Not to mention... Oh no, I guess you are the one that posted them. The rumors about either Citali or Yansan being a standard banner unit later down in Natlan. Personally, I'm on the Pray It Isn't So camp. But that's mostly because I'm afraid of what they're going to do with their kit when it comes to adding them to the standard banner. わざと嫌味な言い方をしたのに、あっさり認められたら、 They must be trolling. Oh, I hope so too. Because again, these are supposed to be leaks for 5.5 and 5.6. There's no way any of that information is correct. Like, when there's this much time behind patch and leaks, the best thing they can get right is the characters that will be coming out that patch. But mostly because there's very few options. 地元の人ですら使い方はよく分かっていないのに、なぜファディが問題なく機能しているようだ。隊長様がお探しになっているのはこれで間違いないだろう。苦労な末やっと見つかったな。持ち帰って報告しよう。持ち帰るってどこに？ついてく？お前まだついてくるつもりか。当たり前でしょ。最強コンビなんだから最後まで一緒に行動しないと。何の音だ？気づかれた。逃げるぞ。石が落ちてくるわよ。お宝を見ておいた方がいいんじゃない？騙しやがったな。My Xilonen has 83, 120 crit ratio, 180 ER on Favonius. What the hell? Oh, I guess you got lucky with the domain the same way I got lucky with the domain for Emily. 再び後を追ったんだが、奴らは同じようなものをいくつも集めていた。でもその後も行動を取る様子はなかったから。Nah, for now I just put some defense and healing pieces on her. Of course, it's the new set for the elemental damage boost. いや、自分のキャパを把握できていなかっただけだ。競技場に戻る途中、力尽きて倒れた。But I haven't gotten that many pieces with high crit values, at least not from that set. 私の連勝記録は途切れてないんだから。結果からすると、二人とも素晴らしい活躍だった。家族でない私に言えるのはこれぐらいだが。はい、反省しています。
これまでの情報からすると、ファディの狙いは古代の非現装置だろうね。うちらからしたって謎だらけのものを隊長がなんで？私にもわからないが、神の心と似たような効果を発揮する可能性がある。この線で調べるとしよう。シロネン、ナタにいる非現学者を全員集めてくれ。オッケー。二人ともご苦労だった。クイクはゆっくり休んでくれ。君に見てもらった患者たちからの土産が談義室に数多く届いている。君に渡してほしいとな。私からもちょっとしたプレゼントを用意した。一緒に家まで届けよう。ささやかなお礼だと考えてくれ。みんなが私の大活躍の証ですね。ですが、エンジン様から贈り物をいただくわけにはいきません。Zero and Flower has 42 plus crit value. Jesus. クイクのことはご心配なさらず。 And she's on Death Goblet. Well, that might still be fine, because again, they get elemental damage bonus from the set. Unless you want to get her weapon. But that's up to 38% elemental damage bonus, which honestly looks very, very juicy. 後で食べてみてくれ。今から非現装置の資料を調べる。進展があればすぐ知らせよう。ひひ、遠慮なくいただくぜ。Okay, little break time. Perfect, little break time. She's still 70, 2k defense. Absolutely love the animations. They couldn't have done a better job, honestly. Uh, 1181, almost 200 energy recharge. Also, I think she awakens into defense, right? Yeah, she awakens into defense. Cherry Weapons is on the banner, second best in slot and good weapon overall. This one actually don't know what it does. Of course, I went the epitomized path for this one. Can we get a detailed listing? Apparently not. I will need to go check the wiki, but I don't really feel like it. Still, would basically be the first time I pull on this banner. Weapon event wish, completely clean. 4 years and never touched. じゃあ行くよ。熱々でしょ。師匠の技をくっと一本。オッケー。わけ山の地。世界を熱狂の渦にルオパー火を出発。オッケー。はっはっすっはっ響け格のね。おっじゃじゃーん。はっ熱々でしょ。I don't know if I want to run her with Furina. I think she's losing a lot of vapes like this. But you still need the double marking here for the elemental damage bonus. Because when it comes to the defense down, I think the defense down applies to all 3 elements. Okay, 8 out of 12. We still need a few more of these.
pulled rarely on weapon, had to pull Frina weapon to finish her off. Yeah, but you're also insane. Like C6 Furina plus weapon, it's completely insane. I mean, gotta applaud the dedication to the character, but it's not something I could do. Way too expensive. Mualani? What? Oh, right, another thing I need to try out is Mualani's shark bites. See if they actually fixed the targeting already. Because personally, I haven't noticed. There's been a couple of situations in which the boss started flying up, so the shark still missed. But I don't know if that's just the case of the boss being a bit too high up, or if they actually didn't touch the targeting. How far up do we have to go? My best girl. People think I'm a whale, but then they see my actual unit list. Well, usually people who get C6 units are whales. Your case is a bit special because you basically only pulled for Furina. No, it's like Furina, if I remember correctly, the dancer Nilu, and C2 Nahida. But is that everything or is there more? Ah, climbing up the mountains with her feels so good. Well, you don't really climb anymore, you just run on them. Let's see. Yeah, with everything stacked up, 97, 182, I think I might want to lower crit rate a bit, increase crit damage a little bit more as well. Because once you start getting into the 90 plus range, you can just go crazy on crit damage. 120 energy recharge feels fine. And yeah, now she gets 86% hydro damage bonus. There are two mistakes, accidental, Yoimiya and Yelan. You have constellations for those two. Also, Yoimiya and Yelan, it's completely understandable. Really too bad that Yoimiya has sort of fallen off. Hopefully she's going to get another cool buffer, but if we continue like this, where the new relic sets, oh sorry, artifact sets, basically only favor the new units,
then I'm pretty sure all the old stuff is just going to get heavily power crept. Ouch. もうやるしかんだね。最高！あっという間に。Okay, C1 chasing 4 stars. 加速するよ。サーフボード貸そうか。Wait, is the entire map clear? Oh, it's not tracking the mats anymore. Oh well, let's go get healed to a statue of the 7, and then go do another boss clear. Main goal for today is to get her up to 80 and try her out in Abyss. Yes, then I also want to try both Furina, if not Furina, what's her name, Candace. じゃじゃーん、歌え。僕の名がもと話が通じないなら叩くかいはーい。 Yes, this thing has way too high elemental resistance. And thankfully, this shark also seems to home in properly now. じゃあ行くよ。わけ山立ちせっ。はいはい。 Come on, hit that. はいはい。オッケー。どれ響け格のない。 The fact that you can't climb these pylons is a little bit annoying. Okay, and down it goes. I don't know, not a big fan of this boss. And I'm very, very afraid for the moment that we're going to see this thing in Abyss. Because the two Phlogiston pylons, either you need Kachina or you need Xilonen. Otherwise, you're not getting up there. Or you need something that jumps. But that's the level 80. And we can only go up to 71. I need XP, damn it. I don't even remember who I've been leveling up. Where I wasted all this experience. I think it might just be for Mualani. For Mualani I had to farm some experience as well. How do I get to this boss? There's an entrance right about here. From this waypoint. There's a little bit of a cavern.
Okay, there we go. There's this cavern right here, on top of the little lake. Drop down the lake and you're basically in the area already. There's the waypoint, and there's the boss. Boss that I think I might not repeat again, because I do want to try and get some experience. So looks like she's going to be stuck to 80 at least for today. As for talents, 27% defense down. 30% defense down. Mora? How the hell did I run out of Mora? What the? Wait, what the hell? I think pulling for one character per patch has been kind of killing me. Because I haven't really been buying the battle passes. So maybe these rewards, Mora and experience, have been running a little bit short of both. But yeah, having no Mora, that's a first. That's a first in years. Okay, new stage is unlocked. Oh right, envisaged echo is this one. It was only Zhongli though, wasn't it? Oh, Zhongling and Keqing. Why do you list these as new still? Might as well consume them. Use the pillar stone to break the rock barrier. Not gonna lie, the Jin one actually took me a couple of tries. Legend has it that these scars are left from an ancient battle. When hit by explosions or blunt force trauma, they can cause a resonant quake with other similar rock pillars and geo-constructs. Mysterious uniquely shaped rock related to the special rock pillars nearby seems to be able to receive a certain resonance from those pillars. Perhaps the number of symbols on the rock has something to do with the number of resonance it receives over a short period of time. Okay, no, it's not this. These don't break though. Unless we need to plant down a second pillar. The boss has so much HP, is it resistant to something? I think it might have an all elemental resist, because I've seen my mualani deal basically no damage, even when the damage was supposed to be boosted. But I haven't really checked on the pyro damage it was getting. Okay, there's a resonance. And that still doesn't work. Unless we need to run here and plant. So, first one has to be around this area. And it doesn't reach. Ah, damn it.
Come on. Yeah, it needs to be around here. And I'm pretty sure I'm going to have to wait, because I need to put a second one near this stone. And no, that still wasn't it. First one, this high rock. But I think that one needs to disappear. Is there any way we can reset these? Because if we could go back and forth, it would at least be a little bit less painful. Okay, he did, finally. Just barely, though. Are you for real? I'm afraid this one was set for a DPS only. This one just has HP, and if a bonus lands, it's doing nothing. Okay, two more to take down. Oh, come on, we have a timer too? Are you for real? Are you telling me I need to build a DPS Zhongli just for this? Normal attacks, shockwave will be unleashed. Physical damage once every 4.5 seconds. Opponent deal increased damage to the character when not protected by shields, but we don't really care about this. Oh, okay, they deal enough damage to one-shot you if you don't have a shield. They really went out of their way to make these challenges at least a little bit hard.
ここにある。やっはっは隙あり。はっせっ危機に陥った時の対応は得意ではない。Well, let's see how bad can it be. How many tries is it going to take to clear this? いざ。岩山八九。はっ。や。さ。隙あり。はっ。や。隙あり。難攻不落。はっ。はっ。甘い。はっ。はっ。隙あり。天理チョーク。せ。はっ岩山八九。はっはっやせた隙あり。はっや Wait, what do you mean 4 out of 5? Is there another crystal here? 隙あり。天道ここにある。はっはっや隙あり。はっ甘い岩山八九。いざせ隙あり。 Okay, 20 seconds. 天理チョーク。いざ難攻不落。はっ隙あり。やはっ Come on, I need those shockwaves. はっ天道万象。 Absolutely not. Halfway through. Any chance I can change his gear? Of course I can't change his gear. I will need to start this one back again. Damn it. Yeah, he needs to be able to deal at least a little bit more damage. Pure support isn't quite cutting it. The other one for Keqing I might also want to unlock. She needs level 90. Do we get at least a preview? I mean, it looks cool. But it's strange that they're coming out on the 4th year with these little buffs like this. This little... Ah, damn, the word escapes me. Oh, right, no, we said there's experience to be farmed. Cosmetics, that's the word I was looking for. Because at the end of the day, she's still dealing her 200k damage. But we are out in the open world.
And this guy just refused to mind his own business. Okay, 240. Still, this is another enemy that's going to scare me the hell when it comes to possible Abyss additions. Because they have some pretty fat shields, and some of them can suck off all the energy out of your units. Okay. Material farming help thing is so nice. Material farming help? I've seen the filters for the forge. Did they actually add something more for the mats here? Wait, weren't these already in? Ten hours until they respawn. How much money is... Oh god, 200k. And as far as I remember, that is also no joke. When you need a flower, you can go collect and it shows them on the map. Oh yeah, but those were added on the last patch too. Yeah, the collection areas, these were here last patch as well. That's how I farm most of the items. Still, this is not all. If you need some of these mats, the map on the site helps a little bit more. This lists some of the areas in which they are more concentrated, but if you want to collect them all, you still need the proper map. At 24k more, absolutely no way we can get the... Absolutely no way we can get everything. But you know what? Since most of our buffs are already up, like 27% to 30% defense down, it's not that big a deal. And the elemental attack buff that she provides comes mostly from her set. I think we might want to try her out in Abyss already. Like, see how she compares to a Nahida or a Zhongli.
even though I still think it's far too early. Mualani, Zilo. She has to be in, and another Hydro, which just has to be Furina. I don't think there's any two ways about this. Still has to be her. Second half, I think I was doing fine with everyone. Oh, the pyro on him is already turned off. Yeah, 270 recharge on Xilonen is not enough. And the power application from the Pyronado alone is not enough. I mean, she's still getting somewhere halfway there. But I still think 850 is a little bit slow, especially compared to the time before. Should still be more than enough for a clear. Come on. Sadly, this one cannot burn. But we're still 28 seconds in. Okay, that's the left down, that's the heal. And power applications that we cannot really... Wait, was that 300k? I think I saw a 300k there. Hold on.
Yeah, 296k if she can vape. That's like 80,000 damage more than what she used to do before. That's quite a lot. これこそが知恵の伝道。みんながそばに。清掃を開始します。我に光を。さあ食いしばれよ。燃えろ。再構成します。覚えたわよ。はっ。さあ清掃を開始します。耐えられるから。やるか。はびこりなさい。知識を。Okay, this one might be a bit of a problem. みんなは俺が。福育の語り。Bennett is dead. Oh no, great. なかなかだな。痛くしちゃうかも。Mostly because this one loves to run away. There we go. ここであんたを潰す。覚えたわよ。燃えろ。 And 30 seconds left over is still between the average of what the free-to-play teams can do. Maybe the Dihya Emily team is a little bit slower compared to some of the other ones that I use. But timing-wise, I think we're doing more than fine. 僕をかた料理の時間だよ。じゃあ行くよ。光り輝くがいい。話が通じないなら叩く。 This one I saw fall down in a minute though. 加速するよ。350? じゃあ行くよ。響け格のね。お披露目だ。歌え。僕の生もと熱々でしょ。 Where did you go? Get back here. Looks like even without vaping everything, she's still doing about as well as she was before. Like, whatever damage bonus she gets from Xilonen, she can give up the vapes for it. And if she gets to vape, then yeah, that's a big damage boost. The new 4-star spear, holy power crit. You mean the defense one, the craftable defense one? Yeah, I really need to go pick that one up too. It's either this or it's either the Favonius or that one. みんなは俺が霧となって散りなさい。耐えられるか。 Ah, they are there, over here. 手加減なしだぜ。はびこりなさい。はっ。よ。覚えたわよ。くらえ。みんながそばにいてくれるわ。さあ食いしばれよ。やるか。ケア。痛くしちゃうか。 Well, about 15-20 seconds slower compared to the other run. But I blame it mostly on the second team. Because Xilonen actually did alright, despite being very low level. Let's try... Yeah, but that's the thing. I can't bring these units in. Neither of them are going to proc the
Neither of them are going to proc what I need. Mona's buff is only for 5 seconds. She would need to be the last one before proccing the ultimate. So either it's her or her. I think I might want to try her, because she brings a boost to normal attack damage. Black Tassel, not maxed out, but it should be fine. You can see the weapon on the weapon banner by clicking on the little icon. Oh, this spear. Yeah, but it doesn't give the details. Oh, okay, thank you. Energy recharge decreases climbing stamina consumption by 15%, increases elemental skill damage. After other nearby party member use elemental skills, increases skill damage by 12% for 8 seconds. Oh, this is basically made for DPS Kachina. And this is only the first one. These buffs should at least double by the time it gets to R5. Yeah, 48% elemental skill damage. Sprint or alternate sprint stamina consumption decreased by 15%. After using sprint or alternate sprint, normal attack damage increased by 16%. Fires after triggering 18 times or 7 seconds. I don't understand this. How can you trigger this 18 times? Not to mention, it does not mention stacks. Yeah, it's just sprint or alternate sprint. The attack boost is nice, mind you. But I don't understand this second part. Duration power creep. Yeah, if I don't spend rolls on here though, I don't think I'll ever get these. Unless they make them farmable, unless they start doing with the weapons what they do with the characters. That they release free, pick your own weapon, either event rewards or something. And they let you pick one of these. But now, for now, this one looks absolutely insane. Like, let's put apart the disc and the music buzz in here. The defense, boost to defense, 26% elemental damage bonus. On top of what this set already gives. Not gonna lie, this is really, really tempting. I also do have the rolls to go for it. But at the same time, I don't know, I never pulled on a weapon banner, it would start to feel a little bit weird. Starting 4 years in. Oh, bell. Alright, do this weapon end in here as well? They don't, right? They are weapon banners and they are exclusive to the weapon banners. Yeah, definitely. Even the other old ones are not here. Stuff like the alley shot or something like that. Yeah, that's a little bit sad to see.
Still, let's see if we can give you some HP. Don't think I care about the other sets. It should just be Mid-Elite or the Glow. And we go for HP percentage. None of them have HP percentage. Well, I guess it's on Nilu, but I don't really want to take off Nilu's stuff right now. Either Nilu or Zhongli. Well, it's temporary. Crit damage, these ones have HP. Why are the crit damage on top? What are you doing? They're also not locked for some reason. Okay, no, Glow is only one piece. I guess she gets this one from Nilu. Later I will have to fix up both of them. 41,000 HP should be more than enough for her to get all she needs. Talents all level 8. And it should be this one. Character deal increased elemental damage with their normal attacks. Whenever a character takes the field, unleashes the Rippling. Damage bonus 20%. Honestly, I don't think she's going to do better than Furina. Like, at best, she might make it so Mualani doesn't lose as many vapes as Furina steals away from her. And John Ling. But let's see. I just saw the Chaska animations. She rides a gun. Oh, are they starting to post animations? Please share. I would love to see that. And I can't really go on Twitter right now. Okay, that's one. There's two. Jesus, yeah, she goes up to 290,000. But it looks like they still haven't properly fixed the shark, because that thing just went straight through the door. Hold on, let me pick this one back up. Because they were separated a bit too much, and we also took a bit too long to clear the first wave.
この祈り話が通じないならドリフト Okay, 240, 170, and off to the second wave we go. Yeah, against enemies that don't have hydro resistance, then it actually goes up to 290k. 230 from the burst too. Okay, that is the new personal record. 380,000. With Candace. The clear itself was still slow because we missed a few of those. But yeah, screenshot wise, 380 is a lot. Especially for a completely free-to-play account. Well, almost completely free-to-play account. I only used to buy monthly card and battle passes down until Dihya released. I was so downtrodden with the state of Dihya that I basically stopped spending money on Genshin. But she's all better now. I mean, still 3 stars, but we were like 10, 12 seconds slower. If this one can work with Candace, that also lowers the requirement for the high-end units a little bit too. But I don't know, because we're still running just Zhanling. Candace doesn't have a Favonius weapon, so this energy recharge sucks. The damage per screenshot is nice, but I also don't want to be spending this much time just recovering energy. $350,000 still. And some buff must have run out. I don't know, it feels like they were doing a little bit better with Furina.
Candace still works, but just not as well. The problem is just looking at the damage numbers, because you can't vape everything. And there is no way we're taking this guy down in a minute. Close though, like 4 seconds off. And again, the problem was just trying to recover energy in the first half. Still think Candace needs her 40,000 HP. Otherwise, probably would want to put another Faunius lens on her. Oh, come on, get over here. Yeah, I don't know. I don't think Candace is a good replacement. Now, we were doing better losing out on some of the vapes, but bringing Frina with us. So you end up losing everything once again. Now bring Frina back in, and let's go put the items back on Zhongli. I think I might have lost some of them. Mid-elite HP, there we go. And mid-elite HP. Yes, if I don't fix things up immediately, I'm going to forget that I've put these items on. And where I will need these units, they won't have the stuff they need. Okay, so Chaska.
Okay. Oh, these are just the idols. I guess they found some success with chlorined. They just wanted a chlorined 2.0. Because this is all she feels like. Main difference being an animo DPS. I think everything I had to say about her design, I've said it already. It looks alright, it looks a little bit over-designed, and I absolutely hate the covered and bare leg. A standard attack string. Nothing extra on the charge attack. Holy hell! Hold on! What the hell is that? Stop there for a second. Everything was normal, plain, until this thing popped up. You think this is the elemental skill? It has to be. Are we going full Monster Hunter with this? Jesus. Yeah, this has to be the elemental skill. So she's going to fly and float around with her elemental skill too. Sprint on the elemental skill. Yeah, basically everyone has an item that they ride. Oh god. They are really going to give Mavika a bike. I can't wait. And the ultimate is a single shot. I think I've seen a little vortex down here. There's a pretty high chance that the ultimate has the tracking plus pull in. Yeah, this, after the explosion, there's still the lingering effects in here. Being Anemo, it would feel pretty damn normal for her to have something to pull enemies together. Okay, she flies. Basically the same as Scaramouche, just a little bit better. I don't know, I think she just went to a must pull. What is this? Dude! Wait, is this a targeting skill? I don't see the reticle in the middle, but I still think this one might be a targeting skill like Nahida. The rains are taking me out though. Where are they? I absolutely love the rains on the gun. She went from one of the worst designs in the entire Natlan to probably one of the best. Or at least one of the coolest. She will always be second to Marika. No doubt about that. But still, this is way too good. I'm really glad I have as many roles saved up as I do. I can basically pick up everyone. But yeah, next patch, next unit. And this is another one I'm going to have to pre-farm a lot for. The power of gun. She was one of those units I wanted to skip, honestly. But seeing her animations like this, yeah, nah, I'm all in. I don't care, I am all in.
Might still skip. Well, depends on how your rolls are. Depends if you want. That's all up to you. Like, for me, I know I can pick them up. I know I'm not going to suffer when it comes to savings. And honest, she looks cool enough, so even if she's just another DPS, even if I don't really care too much about an Anemo DPS, I think she looks pretty damn cool, so I'll want to pick her up just for that. Depending on how she actually plays. Well, she's going to be another Night Soul unit. And looking at her animations, I think we can pretty much guess she's just going to activate her little mount, deal damage while she's on her little mount, and then dismount to let you do the rest of the rotation. This rotation, this type of gameplay, I think is going to be pretty standard over most of the units around here. If something breaks it, it's likely going to be Movica, but that's mostly because we know that they're using Xilonen as a base to build Movica on. So if everything goes well, Movica 2 is just going to have her bike, her pyro bike, that can either tag enemies or just crash against them. And she's likely going to have the Pyronado, basically. We need another one of these skills. If she doesn't get the Pyronado, she might still be in competition with Xilonen for Pyro application. And considering she's the Pyro Archon, that would be really, really weird. But no, so far looks like the only unit I'm skipping is Kinich. Either that, or if they release Capitano as playable throughout Natlan, I'm likely going to skip Capitano. Yansan I'm still not sold on. We've seen far too little of her. And she's another electro damage dealer. I've got Chlorine, I've got Yae, I've got Raiden. Might actually skip Yansan. But no, now that I've seen her, Chaska gets in my collection. I hope Movica is just Xilonen but better. That's all she needs to be. Like, she should be another Archon that's a bit of a hybrid between damage dealer and buffer. Like what we've seen with Furina, like what we've seen with Nahida. I don't think they're going pure damage dealer, because if we want pure pyro damage dealer, we have Arlecchino right here. And let's face it, Arlecchino is still very new. They're not going to power creep Arlecchino. But still, if they give us something that's a mix between Bennett and Xilonen, something that's also not that energy hungry, and she can actually replace Xilonen in a quad element team, this one is just going to be it. Like, Chaska is going to get her own team in the next patch, but the moment Movica comes out, Movica replaces her in this team, and that's gonna be it.
Gonna play this story now. See ya. Hey, thanks for coming by and see ya soon. Still, it's almost 8 PM in here. I think I might do like one last step of this story and then pick it back up tomorrow. Because I still have to go do all my other dailies. As well as try to finish level her up. Stuck at 75. And still stuck at level 7. So where's the gold? There's the gold one. 61,000. We need 4 of these for 1 skill level. Okay, next one. Oh, and we are running out already. Crystal-wise, I don't think I'll be spending crystals for this. Still, I think this one might actually be a decent stopping point. Just so I can go to dinner, and we're going to pick this one back up tomorrow. I don't think there's another 4 hours of story, but we can at least try a max route then. So for now, that's gonna be it from me for the moment. As always, thanks a lot for coming by and keeping me company, and see you guys around soon. Ciao!